1, 2. Mic check 1, 2. Check. Mic check. Hello. Hello. Kiago tusabe nyasaye itumbi yamono mbiyamona seke ukyobogima igererie nka magombaro amanene ayekuru muchakano kwa manyitaye ogere kumana kwa winkirenka abona karo kweri mutoro yamono nitanga kwa makonye samaria ngetame baikira senka Kerapura tu berikir di umumnya, umumnya, umumnya Saya.
Ansembroga. Toro mobile ngora. Walibara adia mosko ko minjabo. Anjara nena abo. Walibara adia bolenta. Bolenta abo. Toro mobile ngora. Toro to ko baga. Toro to ko baga. To ko ansembroga mpira. Embroga mpira mata. Tesa. Embroga tesa anse. Oye, kalau belum beri, bisa anse dulu. Oye, kalau belum beri, bisa anse dulu. Oye, kalau belum beri, bisa anse dulu. Bisa anse dulu tomata. Bisa anse dulu tomata. Dulu. Bisa anse. Lapis ke kedua, waktu ada mobil bisa langsung tomata. Waktu ada mobil bisa langsung mata. Waktu ada mobil bisa langsung tomata. Mwenzetu kuna viti hapa chini tukae, kama tumeona mwili, kuna viti hapa chini. Walitoa walumu mbele, pesa lansa, unaone vinge, pesa lansa. Tunatoa nani? Patera neiga. Oiro chirogoro, kusukiga, iga. Tara mo bere. Waktu tu ni mana elaria. Hanya tara mo bere toto tamata. Pesa langsung mo ni ringa. Hanya tara mo bere. Pesa langsung. Ibu ni ringa tu berapa? Ibu ni tu berapa? Hanya kalau mau beli pisaranse, noni ini tuh berapa? Pisaranse, pakai ini tuh berapa? Pisaranse. Polisia, karena bocah suka bocah. Diamono. Mubwate mulinge. Muri Samson. Njoo tubikira. Njoo tusabira iga.
Okay. Tukiona mwili tukae, kuna viti. Watoto ni inaria ebro ne inge bira mata ne binde mure moina yago tenena jitoi saranse onye kwa no mubere toi saranse onye kwa no mubere toi saranse diamono como dice Buyamano Tata Nyasaye mwana mwiko mocheno twakwira ni rimbi yamona seke ukiogogino buyamono kwaraira bamitise sababi kuri umucyo Nairobi wikagaga isenga bonto kugusaba ekero kugukwana kikwana nke oberayo munyakerugo rana mayanda manena sinye cyo kurara yo mwana uyu umutongi ora natwire negitese chinkoro twabare mwa bwabene tusibe chitinda cheitu ora ifambiri omungira kerugu n'abana bamwe abo Paulo bonse togusaba woba wabwate n'urukini rwawo kandi baigo bakore bikwabene kurugurabo ikegera intuna mwanya bantu tukunyara abantu bwatiro ugatora gusaba ya tugusaba butataba twasabira wawe na into chinga kichi na kerwa muyigura ahere tukwira ndimbi yamo twasa bitoto no basemeri no sinaikirane wete lisensi kisikito yo motori tigangira ria bamito mwaruri yamono singe ja sabaraire pako muyiga wikire senka tigangira ria yo kerugo aba muri bamito bonse pi pora so obakong'oboi gana ebuli bageri ngaliganio muri Samson aturai saya ndakubwati muri Samson mbi yamono karibu muroji na makweli twetana nanire kurumambi ne abantu bamito kwendi bakanaire twiki chinga kieji ngabana bari mwabone yamono tigangire chinga kiechi otebyo modekon yamona suku ngarigania nabera magombo kuna abantu ababale moyo kwetera makweli entonkeyo asobogima bwa mwanya abantu obo monene obo moke twoboete buno kwa chinguru cha igoro lile kitokonye manya saa tokoleire asese bali ntambe asawo ito ando romo tongi gornense oyi transa sekero kyo banana tigato kwirane mbia mano naye ntereba yekene obwato bugima bwaito takero togenda tukomenyese yende cyane mwana Paulo chiga kyalenge moyo
omwana ori okorama ya sense orenge gutara una tore moyo igatugukwana utama etiguru ya makweli kurenda makweli akanyumanyora mu basukano kwana mona inte munora rurere buya sinchera yokoremya nando otobu ngaine karoto enda tukwana wanena bwao sabana bamintu Australia Marika Machua Yao Toro Kyobanana Bwao Chatura Kina Soswa Chenu, we commence talking at Tara, so we move. I can't go to Aquaniam and I see it and Chenu, yes, to Mogoria. Then I go with Chania. I can assign what I want to win at the community. Kaya tuloy rin Marika Machenu itaw Isaiah 40 kufunga tangan ng wansira naru itaw kyo manu charia so yo muitage some tewe ngakinya sao kwana nya saa na mama yetu muganda kuno yo bokomubure gati yeito na kamanyana bantu bande asibali banyori bokomu bakaba igetiange bakwane na barabuo Bunga uboko baba nene. Kakinya saa kwa nete Isaiah 40 fungu la kwanza. Nehemia abantu bane. Nehemia abantu bane. Mukwaniraye. Sawa itakwa mwenyene. Nenge ncho ya renge bokumu muchakano. Abante kama nyoro bokumu. Saa kamanyana ababanyo oruleli yanda yeme chando batai kiriange obonga oba waswa akeko aramo kiriange ansomo ngina kerwo abana bamwabo baisemoke na bonsi benke omucho bisengi no magembe kwa ujumla yekenyore kyabunyaka okuno kwenye sake vetego Paulo ekera ari gutara ntaba Korinto kuna bono twashirega naba mate michando lera saba akaranchende teyo era renta batange kera yo manaba te michando kunyora kumiko chirinde iro belia kabiri ya Paulo akulikera Korinto ya kabiri moto some fungo vya kane na kipaura kwa ne timi chande kranyo ta Korinto kune yega ya tanyori Korinto ya kabere me fungo bine ene chande kabe kuna konyora bantu wetana ne karwa chitu na twa shiga Paulo akarani engane saa kwanete nebwenete te kuaman pero matawato bokongwa na kibabwenete bakoba manu swanyori eraniga agotoremia sime chando yaito yonsi erani chando yaito yonsi elinde na into tonyare koremia bali barasime chande nde yonsi inde na into tonyare koremia abale mishando uneyega asokole miokwo ale miwintu abanyene na nyasa twa abanyene na sai ega kwara to kwana iga nyasa otole mi abatu acha kole mi akole goteba kebunge ya batano na kibune mechando ya Kristo yabo tubucheire Bas. Kebono chinga kichichoro. Itu kuliale ranyone kenyoreke. Tuatu tu mwana mate. Punya kundi mwechukoro. Nande no tura semicha tubuchere tueta naine. Iramo na intwe.
Bono nkinya sata gete tokore. Buna abana bae tome to goiko bwin. Ni chando nero. Na kitoko. Somera nge kitabu kya Yes, Pablo karari gut. Kenyo kya ba ebeso. Akaliye Ien chirabantu nyete. Chirabantu bao kore merobeli yabo. Akanyora kiro monta abuate merobeli yaye analia. Agakwa nese kitabu ikya bantu nito kitabu kya eso isano. Evu ano. Somera ngonyi una wike 17. Asayo igereri mono buna mogotara. Tali buna abantu bateri no bongaini. Kurende buna ngaini. 17 tebaki. Asenge ncheyo. Titoba baliri. Kaga buno tumanye ikyo gwanja kwa manene kule. Nseyere yo mogoko buya. Ero mogoko no lenseye. Kato tara tutarna bantu araba ngaini. Tumanye gwanja kwa Nyasaye. Nseye gatora matuka makena ba etitule. Nakinarenge gukorera umuntu nakerwo. Pare karago tara sense kuruko batesaloniki na roche na kibaru kwa chando ya makweli. Arate abana oyabano bunarai Paulo araire. Tensi buna tubato se melichinga kisho mwaelio. Nabo kiwe. Sororane obosia sobosio buna Nyasaye goteba. Nyasaye ga rire Ono mana kinari kuchokorera. Abatesalonike iyo entangani nye ifungo 18. Inkiago teba tubwene togo kora chinga kyeshi. Fungo ra 18. Ango korera. Abatesalonike ya entangani inye 18. Asayo. Emania inua seinwe asa manganaya ya makweli. Tole mani ntwa se Intwe ekiagera intutuli kubwa. Nyasawe itonare no kubwa. Tiankorere igo. Tanyoro gosaba. Tusabango. Ando motongi gatukwera nelimbia mana. Karatora gendra kore maninto aseintwe. Ukwa nama na intu bunora rolebuya. Ungaini boku basore bobo bogotora. Tore mienkeya somolembe no wanjani no bomo. Toboko kana. Eko karatua sabire tu egene ta seri taligi yali chani ya Yesu Kristo mahori. Biamono asili kana naende kiproje ile na wa karibunga asesamari mwatarire mwaikira wageni wetu mjisikie nyumbani. Tuko nanyi usiku wote hadi tutakapomaliza maneno ya Paulo. Na alipokaribisha mwalimu Oyugi, mwalimu Samuel oicho saba soko igorera
abantu jinkwana ibere batoetana ina mwalimu karibu. Aya tegunsabe ana bongo bwati kikerio andoa na debu lako uamini. Tuombe. Mungu, tumekuja mbele zako wakati huu, unaona tuko na msiba. Tunaomba amani, tunaomba mwelekeo wote kutoka kwako, utufariji jinsi unavyojua. Tunapoenda kuongea kuhusu marehemu, pengine tutakosea, utupe msamaha. Tunaomba Mungu utuongoze wale tuko hapa na wale wako njiani, utupe rehema ya usafiri kwa wale wanasafiri, wale watalala vile vile uwalinde. Maongezi yote ambayo yataongewa hapa kuwa kiongozi. Tunaombea nchi yetu, utupa amani ya kudumu. Wale wanasiasa ambao wanachanganyikiwa kwa sababu ya tamaa zao, ndimi zao usigeuze waongee maneno ambayo yatajenga nchi. Mungu, mimi ni binadamu, naomba msamaha wa dhambi na dhambi ambazo siko duniani hii. Naomba ya machache kupitia kwa Yesu mkombozi wetu. Amen. Eyo mono mwalimu. Eyo mono. Narongo waka bijulia. Mwalimu bijulia. Iwa gende liao. Uruoko saba. Agare Torora yago buat. Pole sana. Sense. Molente. Nega sia ornero ya erete. Egente kia. Que hacia allá edite todo saber amaya. No lo que no. Todo saber. Batanya sao morukaro mutikare. Tuwa que no me llaman a su modo de guabosa. Biamona. Saba que no puedo usar a Robin and bañar carne va y quiere venga. Audio chungu chao. Quieren estar chingurcheito. Rende abaminto aroni wakori emirimo emingi sana mukubatana abana baminto muno abana bagusiraiga egasi mwakorire negasi yogokumia ekiagera ntitweka iga aboro muna mwaetire oraria otio toroche ng'a nabo tokonyora nase obogeni twakwanani rende ayabuna akorekanie iga negasi yogokumia naende nogokumia okone sana togosi gokwana nki ekebono kiagera maafa abukire mono ingaki entambe baada ya siku chache mangana atoke mbobe sana
Gakio twari gusabanga yari kunyarekana tiga gakitoe yana kene tutosukake egera bamintu twanya gukwana gatore moyo muntu gasiri okire amatuko masini bwebiru buyamona so bontegerera nani tiga ngake buyamona sibali bamintu ba buna bakire bayikira iga nambura tetweti buyamona sana so gocha se safari ngia nambura mwakire gigaiga buyamona ko mwalimu ali presentiri kurmate nale ko manyanga ninyole kuaya tero gotera na waya gotera aka utoko gania uyo mindo joni asalia ai moka to engona guru ke gumbuke pole sana asogo siri umwana omoke lakini wetera chinguru cha Nyasaye namanyete kero omuntu akogenda nabwate chisababu chiaye rogotura asiri family ngama kweli na bale toreme toeni omwana otungalire niba tia mange nda familia ye nabagire nabare otiga totebe Nyasaye atobwatisi tokore miremeye nabumwaru Nairobi mbuyamo nasiga simu akorire nabari babakonyete tiga torusukuraninga mbuyamo timbwati amange tiga tosirikirane toa niyo mwana oyo ase chinguru chiomonene no mbuyamo sana narangelira kintindoji Wapendwa
Amina. Ana mawetania saba mintuba pole na njengo beka se family omuchuma gembe isengi abana bayi omwatio tigaga kera bantu ba Nairobi ngambi yamono sana omwata mweka chinsa nyora no muntu ore kurwa chimochari chia seitoga ataraika. Thank you very much, Nairobi team. We are happy, most welcome. This is Bisengi's home, the home of Aaron Bisengi and his brothers, sons, daughters, grandsons. It is really a shock that our brother Paul met a very sudden death, very much unfortunate. Thank you very much, team. Mbia muno mwalimu kurugoroka getenga no mwaru na umugambi ontori wabi ontori na morora ta gojo to kwani mwa biamano andu aminti bakwani mwezi mbiamore na nya tukorero maeterende otua chaga sokoremia na ndokore mitiga gutware ringana rimwa mugoro ngaga nokore mitu bantu baminto korengia mochio yo monyo manyete na nje no yo mobo musani bwo mochio yo sana ndani sana gukoro gukumi sana kero tokonyora no turarero na ndi mambi no turi very unfortunate timaitingi turateberero lakini ndaite kubaira niringambi ya manasinga njumwa ikire ko oichamo asogo chakurwa pole ndaite gotebia uyo mindu kerubo makwiri nyamari nekera akire igitari sani yabe kuvuga era avuge buya toira ni maiga na ndegendere korengi Nairobi no twarenge naye munakwanyore tobokong koiraniria abantu baminto gwetera so muga nkenda kero bokongu bwako bwa togete kerengo chikwenda bwo mongina kerubo nanyorete nga muga kenda konyotanga nirororo omoire ngore isaine okuna kuo okugania okuya esa abantu baminto ikiagero monginori na ondogete sana kinyagera chikora mukiakanyora twichoire nyomba bakaisiko korengi na bara mogeti akarora buya mwakambia mono sana asogotekia action ya bwangu niwe familia yao mwaka Samuel Tong's family n'abantu bari bose twigetorora asinga kuyokurwa magomba ito nganya sase ni umukiyoyo nari gusabaiga gwanjira na turerero ga totebe nga inawise nabu umukiyoyo uranyore break abana babise banyoroko ya totebi ngonya tae nga inawise nabu akiatu bari banje to umukiyoyo toro kinyasa akiwaisanire tigeikerawe abana babisenge bapumwe korengi nyasawe iguro riore iguro tutongete mose niwe sekretari ya Yesu tiga tusabe nyasawe ito mwana mikomo chenu tuachira sore se maragoba yabono muyawe chinguru ndutata nyasaye n'abana bawe ayenta atano tumanyete roro mwana Paulo tata nyasaye kerari korara no kwarenge engwana mwakwane to mwiso muyawe chinguru ngwanye manyete rora tata nyasaye mamu mwawe n'abana bamwabo no muchio mugimo bisengi tata nyasaye babwate mbe nyinge twakwariga ndichinse tata nyasaye onyakobo munyakerogo obo moremio bene tata nyasaye kera no bamanyete na into bari twekirega tata nyasaye twaretire ngora yaitu twagosabiro nyara goto sisi tata nyasaye
chingwana chira abasomo ichiro muya bwe chingwasira bono paka mambia onyare koba nayo gukira muya bwe chinguru Saitani kara nyaro goeta tata Nyasaye ne chinjira chiaye tumemkemea katika jina lako umochio yo tata Nyasaye urendu na manyinga Yesu Kristo usingiru na manyinga usingiru na maraikao ekere tata Nyasaye nonsi totebe ni asanti kwa sababu utakuwa umetenda. Tumeshukuru sana na tumesema ni asanti kwa sababu ya uhai. Tunapoendelea kusherekea tusherekea pamoja na ni katika jina la Yesu na la mwana mkombozi naomba na kuamini. Akela tukwaka miungo kwaka miungo nyango akela tumuganyete mwaka jo stongi nyako ibe kame ando tara bageni mwaru na bukuru gore senge jara ora anyo timba manyeti ya mano. Asante mwenyekiti. Abantu baminte Kenyoro amone binyoro bitoitana ine ule Maike ekyo mbale ko yale teka ule baba keruo era itekire Wani toko nyabuja aitekire ni abana bande nabo bogocha iga bwatire bwasoire wana na totaka ko borusya ntoko borusya igwa iteka na ligwa iteka abana bande babisengi emeria awakanguna bogocha iga asibole nande nawo comment mu sonde twakole teria ande toira neri aro liriria tayo gwanja gweito yaragire tukorwo muchakano igotale mania sentu ntuna editore tusakogwatia kanga gisokoro na ocha jigota tebeli wana nakunya ko step kwa step ngatwanja nga Paulo chire tole marani ya mana sawa ntegera ntimiungo nyangole ainka kibono mwana ne manyange no mwana wambuka makayone sengin toboro wanne sana wana wana kuwa no bali ko tutika unaingwa ntibali ko twakire kama awamwa kabale Kenyoro ewa gutindeka abantu unyatanya gutindeka muntu lakini ene bono bakire Kenyoro gutiara kebusa tole merani gaki iya mona sonte mwaka jasi abaminto abangina abagaka n'abantu bonse byambule mwezi samaria tankoro kwa Joaston ganka gansito uyosira no mocho korone mbaye story yo mocho koroyo nyuma mnanje mumanyite umwana yotomete nerange sana uno mwana wengo ngororo nole nyange yayo nagisatwanye cyagete nduranyororo no gutumina bigoti so gutusumbwa ana oli sabari twagire sabari ngiya ekoro ki umwana we ayengo motoeraru uno mwana wengo ngororo nango mbweka no mongino oli sta kwambuka umwana tabwata mangana na muntu so lende Nyasaye kamwirete ntoko boli Nyasaye maswali gesoba kungo baswa kala mangana abete na batwarangira neti tukumbera na ali asamenyete ruhai tukacha komeroberi
Twaja gitumerorio tukachoria committee timaitia bande njira bale gocha committee naro isa no ale chuma mwana uri okibwaro ero engo muri kyoito lakini ya committee ngoja gochere mandi abane njira bale gocha moko ngarao na ndera kwana Kiswahili yake kwa sababu kuna marafiki wengine tulikuja nao watashindwa hawa jamaa wakifika kwao wanaanza kuongea lugha. So tafadhali wenzangu nimsalimie kidogo. Kuna marafiki tulikuja nao kutoka Nairobi na wakaribisha hapa ni nyumbani tafadhali. Ili tuko na sisi, ufili you are comfortable, you are at home. Tumesema asante sana kwa kazi mlitusaidia mpaka tumefikisha huyu mtoto hapa. Bila nyinyi hatukufikia hapa kwa sababu ya upendo wenu. So ile kitu nitasema ile committee tulikutoka naye Nairobi na wale wasitu wote wako Nairobi wale wageni. Tafadhali mtakuja hapa msalimie watu. Kidogo tu. Nesto Mwanza. Na mwalimu. Hao wametoka mbali sana, wametufumilia tafadhali waje wasalimie watu. Minto no ya terasa makong abakwani dia murasiri tare Yesu. Ondo je ngawang naika kana rawata wange. Awande to komera Nairobi haria. Mwa korang ini molo charia. Molisho ne Nairobi. Pasirika wade para waito. Ani chiwo kwana na wo mchiwo ne Nairobi. Ono to bwa kia ito kwana. Jenkorwe ke kwerende kora sia yamo. Ni mwalimu wa principal Robinson akwane uko ngajantere titolina owo menyo omoje tore wangu na wangu monokwenda tore gotumokiwa abaminto matora soba kumubwirira bya kutowocha twaba twasinto ukwana lakini yato teve ese family nomo gaka nomo ngina nobisenge mo engima ore esingi yo gusiririwa n'umwana uri ngomoke ugire gitokonya ankyo mwigura abamito batenene gamna bagukwana no gusabira umukiyo yamaya uwanja ni bobo marayika asara unje umukiyo ingakiye embero enene yaba minto na mokorwa ande mogocha mambia nyoro muchiyo umugaka no mongina na abana ne family yonsi na ubaichanete lakini ekaramu yakoba oboremu elingana lya Nyasaye obago change bareme beba maganaya lakini rende wamanyitenga baru mwana obakoreki ogendere tinkwana mange inche kunkoro kumukaya uri guturi kurugore tutu noyo mo tutu twarure ora tomanyete Nairobi abamito mbiamono yomona Nyasaye siseni no muchiyo siseni yamona wageni ono kaka wange sana mabaga tuanya karo mongina ukwana nono yomo mongino igwete nga ukwana arai mokang
Aya. Ona ini kwete kirenga kii. Mungu na bwali kayari. Mungu na morao nge kayari. Yo isi oyaro osana no mungu nole. Aya, omo wako James Yongenda. Anche timbuwa jinguru chao kuana ikiara imbetire na nchi ano mongina kwa angirwa dilera bitiro mwete ndura dora manyanga muno mwaka antolia kuana ngaki tukaiko tukara kirikiru tukamego yakona isiku tukamanyanga Jumapili wikatuli igolende gaki yengo tebonga mbiamono asaba igamwale tirumubere umwana basindi Jackson Biruno. Jackson, mwana. Ya mano me quiero go. Te togo sin lo cual. Ngwaka wa toba Nairobi. Awa ke ire bi amona sogoto. Ole te rama omo belenka. Tuale nge konyara ko manana njumo rogocha. Wa ke ire bi amona tuensia sete nyuro. Amene nyuro bionsi. Jen kwale anengo kwale somo choli somano le Paulo manya tu tuano te mangana mo asokano ora tu tua come paka wano to kumeti ti togo kumimono ikegera yo no malana magana de sa ngote va ga bana kavango abaremu kabango kumenya makweli na omongina kelibo abanogo anomondo ya kiagera kwa mayetena mwana yo na konolege senzi asebara nomoro vergogna sai timbuatia mange aroni abana bami no twasabire twesimula twaika obabaremu ngakinya saro. Salimu katika jina la Yesu. Wa mjambo, mimi ni mpigaji gospel songs, tulikuwa huko ng'ambo Masisi, tena nimekuja hapa, tubarikiwe pamoja. I'm
togyo monene ibagani yo como togyo monene omonene ne robotamero waito omonene ne robotamero waito amakweli na maroro asetore amakweli na maroro asetore ayoyo mito itwasa monene tata ayoyo mito itwasa monene tata omonene ne robotamero waito omonene ne robotamero waito. Channel ya YouTube eno kumweli. Barikiwe. Nyasaye tatu mwana n'umwiko mwachenu. Yamana manna sobore ndikwa rukorume amina ndo watekira sense yiga. Yamana singe ncho kwara yiro muroberu mwana Paulo. Norocha balenga si safari ntambe kwa baikira senga twera ningambi yamana wichasori. Omwana none nenda somara ko batwasoire nasabiro marayika agitero muchere. Mungu abo bwabene bukuna abana bao. Asinge ncho mbanga eta sinkora chawo memabera mangi lakini osemerwa ito nasoro gokurumya mabera mangi. Kabamo na intura muroberu mwana yo wikora ryo byansi betera Kristo yora mugorito. Omochenu motongi Nyasaye itu nabono Nyasaye itu twengero wonne bwa tigoba kukarna kare ke Nyasaye utweteke ukyohima twachire asoko cha kumurera maremu wono butukuno butambe Nyasaye tulinde tata Nyasaye ilinde mambi otuigurire asoko mwenia ayo mtupau wono twa salvire monene malaika atoli botukobo gima ande mamienge
wone kero tukuigana abandu chinga bagutigara twabatige twamanyi gwatoigure aya makase takisuru mbiyo muno abanyakenyoro moche gocha moina abamura moiro mobere nyomba mbiyo muno sana asenge jugo Boleh mesej jaru ai. Orang gose jaru. Abande itu tangana tu basire ko era bamba tu ngara ko program
Pastors, reverends, hiyo ofisi mpaka huko chini, na nilijionea kwa macho yangu retired chief Mtori na bwana Matoke tulikuona, usifikirie tukuona, na kuna wengine wengi hatukuona. Chingakie chinganchere ande muna iri abangu chikorangiria emyaka yabo nemenene sokoro ya maremu ekaronga sokoro ya maremu omwaka nere kobia togana engoroke ng'ama okoro na enchu tokwona abagaka omong'ina obwati omogaka sokoro ya maremu nabo bararu sansa nabo bararu byonsere sokoro ya maremu nimaete ng'ambaro wasasi wa mama Borem wasasi abaibuli bake Rubumba aya omugaka ninga rubero abatenga egurubu ine abanta miaka ya engero taminyoki to chigorere maumbono bagocha chigocha nga abarwa gyonse libatenenseme abaru sansa batenenseme nande nabo barwa abo n'abandi n'umukoranga imoko ibeka kero mwikira basi sengeje chisa
banyene lakini ngo basaba mwire chinga kichinge mwaskin to chakere ya mono ba minto ala sumo kaso sai andi na bakwani dilitanga ni bwakire ketore sama ngana iga ntuntu abo kana batone moya na bato wende kwa nikiara titora tininiwa mo bilinyo sai montanga ora no au mucho corone niño sao yo no te peti a chense na ndo te diragende kwa miriria iko to goitaba tika tuita benga paulo utimukire aganye umutungi oya kirago cha gocha twate binga na nyare ko patura kimbire sipara bekwe utubono ko twale ko sabanya sa to ne intundu ekero turi moyo ntutakihinya sa to konye talinga ntitu wanyalire abayigu bane Manyange nere Omwamba muno manene abayigu bane mwesipi mwene kebu paulo naye kwa mulendete paka munabiro nganaiga emere bono kiagera makweli gago itonde bwenzi nyasaye bu tongi igo to mwetigira to korere munata gite rinde achago chekero kero kende kyo siarache na to irenka tujiguti kare na kare asen kaki chinga kiji jeremia sikininguru kwa pesa ngino ko yone abayigu bane mwesipi injenya korone mwesipi tikato toremererina nitobeke birenge libita se nyasaye abageni baja nyasaye nabakonye nandekera tukwirana atorende kuika muna atorenda naende mbiyamo nasogontekera yamono mogaka endesa basi kipindi minde nabakwani mbiyamo no tora soba kom samarieta nyabutabe kero bono mwana one lakini naye ronderete na moire pole ni familia yomujio mucho korona kera sirete naona alinga Nairobi na igwete ngachanga ikorora na twaturumbu gete yorogoje pole Aaron nayo bono mucho wate starting kurumu gako kero basirete ndwanya kuyuba ko ngubondo bwensi no mucho igo ole organized tuko saba nyasaye alendo mucho n'abachokoro bali batigaire mubamo mwigwera mamo mino n'abaisomoke linde inse no rogendo tole imbwate amangi aba minto mwere jinsa chingendo salie mukutana abayidi abasana abakwani mbiya muri mwese somo yangu mocho korone njema mamo abakerbo ngoteba ngapore abisengi sangine korayane mocho korone uralire katokumoroka mwagi mukerbo baba pole nene abasana abayidi abakansa senge yo manne bwe wanne ngo basaba ngomare turaganie no se ito tues monta jinse ora targo ti ora ota trezinsa oyo kule mwagi oyo mindongo mawinje ngo bwatu mwagi aba minto abakwani boirebya nje gokwana Joni abere pero no mwana one Paulo no mucho goro ntega nyari kana to kwana twenzi tiga gagi chisa to konye lire ne ribe pero mo diga kwane rieta ai karani abasani bakerubone oyo sira no mucho kwana ne bapigwa igona ketega iga ekero korera kweto mwana yaga tomenya tia kaka toga ikatero monte nyomba yaye kasi kerubone nawe ngone mitware ngumwa inkerele tinga katari ngare mamuna na igwa chetenge kwa ntera tingare mababa anjengo katari nganda bujaga ki umwana
Kakiri gediane. Kerubo no motani kuri. Kakitanya sako teko. Aba kurane bari bamalike muna ninje nina kuru. Kakina ino moba buya morende kerubo minto. Nera ike munonde buyansi yago ika. Kakino jongeri kerubo. Mwana bana muri babe. Iko mura bana bane abaya bago togie na inche na batogie. Kakitindi kuna gokuana mange kerubone. Toga ngunaye. Naye kwa konga sawa na kwa batebere nayo mungina. Hande nayo musati. Nkwenye gokuana mange gaki. Haina kwa nena rai. Musangirire kuna abakwanira imbiya muri mwese. Oyo sira no mocho korone. Nche no mokogoti omwabo mwagi kerubo no mwanone. Biya mono kerubo neremere. Manana bakwe. Tigamba kwani ase Yesu mbiya mule. Tola merari na bensere tiga tusabe. Tusabe nyasa itumia tatu mwana no mwikomo chen nyasa one bwa mabira mande. Nyasa norocho mwana kerubo tata bwa mabira. Osiri mwana ya mokogoti yore tatu mwabo Yesu mwana nyasaye. Tata lende nke baruaniri bagitere na malaika machen tata bwa mabira. Okora malakira nsa masenke nyasa one. Olenda bachi kuro bari batigaire tata bwa mabira. Okora malakira nsa mikia enu miuri. Biya mana sengenjora akora yugo etera siri teria Yesu Kristo mutori eto. Njasa Maria tangor kuchoisi ya boko mali magiro yo minto. Aki abakena banene na abakwani mbuya mole mwensi. Nande mbuya mono. Wocha kororo moye gabu omwana ominto. Omwana oyo onega atete mwane no arwire tagacho bisenge. Inche go mwa kumingana kinate nena. Kinate namuno oyo onenje molete ta. Molete ta ama kweli aitire magega tata. Achire gotobora bagani. Oyo ndoge to mwana ominto imwagi tata mwabo kerubo. Aki abakena magi. Mutiga masabo enyomba ya kerubo. Kerubareme. Aki mbuya mono mwana onere makabisa. Makweli na bai. Na kwani. Na abakwanira imbiya mule. Samalieta meri gesare moracha kerubo no mwana oyo orarire no mochokoro. Wali mutara kwana sikogocha mwina. Kerubone. Lema. Chenkoro kupeni na kuambuka. Wewe mwamwai muka muro mwamwai. Kerubone rema na abana bali obwate. Bwana Yesu asifiwe. Wairire buyasa omunene. Anche tiga ntebe ngora uchiso omwana one kerubo. Mochokoro yorarire. Tiga nyasago konya. Akomente chinguru. Asa Marieta wini Frida kerubo. Mugaka na peli mugusu. Oyo mwagi. Anche tigangira libageli koira neli omwana kerubo pole. Umuchokora orarire igora abo moremereri na abana bari bao abo bara abachokoro. Asa Marieta nebisiba kerubo mugaka moracha kerubo no yone. Ati amakwana bwairire buya. Enke na nyaire pore mwana kerubo pore. Njasa Marieta nsabera ngurukwa kerubo no mwana wane. Tiga sabe kumya na ndo machana lisanga ntwasoka banna twachira sama gora tumenya mabira manga sire tukoria rero tatumya no chenkeye ni mugaka bisi no chama ngana tira ro mwana machokoro sire tatumenya mabira manga wabikire familia sama gokao kuriri mwana gasirete mbakari tukoria rero familia yo mwana terbati galtumno mubaraka bana ko molenda ana ko lende familia yae bana bamwa bambara rata tumenya bana ko bakonya bana ko taberania abazikuru mbere batigairi bana ko kamamu mabanye tatu ya nanya sana na yo guturenda abai na basali karaba arwa senki bana ko bakonya nana bakuye ngo cyase aya sana iriya somana kirba menyete bana ko bakonya ya makatu akubori abana basura se yetiro mana ke somutore icyo amen. Asante sana biamono abana bwa banyene kuba kwanire go toko iguya bono
abang'inarume uruwende aba barura abang'inarume marehemu nchugocha abang'inarume marehemu bakorweo. Kuna kanisa inaitwa Getacho. Chiyumba chobo chenu washrooms kwa lugha nyingine tunasema kina mama wanaenda upande wa mkono wa kushoto nyuma ya nyumba ya wazazi, na wanaume wanahitajika kuenda upande wa kulia pale mwisho. Siku aina mara mbili, wewe ndio utaona ni gani unaenda. Intu walia wanyenda ntochi maete toro kia wageni. Chinga kine chinu skawo chawa ndi njengo kwana abero uyu mwalinde kibono yo minto kasi nchiane chini kasi nchiane monspi iwono njeneli tana watebiri imbwati chikasi nchiane chinyingi chire chinjere chiyose lakini tari kasins ono ngora chakira ndo uchi kukwana twenspi otora kwana abantu batatu banne egegera tokonya chinsa njebono singe njondo yo mwali umuntu okoboyo kabere oyo mumurumu wa mwali oyure naso abakwanire abahiri n'abasani bakire kwa musubati omintoke rubapole singe njeyo siri omoyiwa jengo kwana basuwa ino nation musigisi oyo kubwati mwagi tatu mwakiru asamake singe njeyo chingaki na lenda tukana bwango ninganje tena nje korenda chingaki nabusiga mwate kwatole chikasi ni aba kuruso bokerubo bangaba muri batatu mwagi musigisi na nyakwewa bonse tibayo kara muraro mwagi nabukumayanga abere no hari kuko musigisi naro lakini nende naro alete lakini nonde mbia mono nyakwewa nere no walega ruwa chikasi ni chito mongi na ndege oyo musu ondieki no balega Samuel nchumuwe cha mwana bakotaliba nanje nabakwa nimbi yamule biya odra student ndalebe pole sana umwana minto perubo ntwanya wali kwa mwisonde mwana magembe na jali si doctor na into na otoka batenga obolemu lakini nene nategete sabe tigendo wako ani erinde sabe erinde twero yon mbia mwana asiriwaga bantu baminto tigamba kwani babwakire nje marieta no nteri oyo masisi kerubome kasi ni yane umwana wose tugo na abamu abo na abana ba mana sana twaranyori bako mwaringa na wangoranga na wawika na intu bato ikanye twarabia mono tata rinda abana abaibane kabamu muna mogenda takoba kerubome into tena muna konyoga toremi bia mono nata busabiri nda bantu bakwane tusabango nasa itumuya tatu mwana mwegomuchenu muri ndi tobene kwabera umuyando mugeno wasubugi mwitu tuwamanyire urwa asiritaho byawe byamariko nibo bibatorenya nandi nibo tabasome gitabu cy'abarumi 14 gero tenya kero turako asuri nandi tukwige ni yasaito nigo tuku ime yawo ono mwana mutukerubo bamuse nabana
andi ndiye mono kwarorire ng'umwana Paulo anyare gutimo kurasa bikubense ndundo kurusuma bose na kwa chinga kichya cyamenyire nani Nyasaye twenge yo tunyisabira obore mu babene kwende togoseni abana bawo bamenye taso wiko nero senyenge yaye mwana ke runo muro chimwana mintu nero mugaka na nero mumina byemona sabana bamwe bawende tukumubwati syo bakomuna kire semu Nyasaye tubarinde kero soka ne kero baso uye bwa wike gora wasuri sobora batsumtoritu amen. Bia abakuru mwana gango chaka Marieta erinda bagenda tukore bwangu bia. Bwana asifiwe. Nichasa Marieta ngoro ku Millicent Mungu no Bugomba kerubone kazi niya. Asai no mia. Chingaki Jones. Teresa Nyabuto. Kerubone kamati. Kamati por. Miyamro mwes. Asa Marieta Miriam Kerubo. Kerubone kamati mwaka nodina. Bwana asifiwe. Miyamro sawa manene. Sa Marieta Josephine. Bora somo iwo itorende kamati bore. Bwana Yesu asifiwe. Alice Kirubone kamati yani. Nero kundwa nyuma. Omukako nero munene Kirubone rwa kabiri. Kirubo pole. Apewa pole. Sikanya saya amubiko ororo. Mutika kulengerera amangana amangi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sa Marieta nguru ku Elizabeth Nyaboke kamati pole. Aba minta so mone were buyega. Sa Marieta nora kerubabere kerubone kamati. Ezekia no yo mwagi kerubominto pole abayigu pole abandu bonse bikinyoro pole mbiamo nanche nilicha watu nyakundi kirona yo minto pole kwa chumura nanche Sa Marieta munali yo musigizi kerubo pole. Bwana Yesu asifiwe. Wale wasoma na sana tunaona nisikinyana kirona minto tiamu tusawe Bwana Yesu tatama mwako mkuchani Tokowa Kristo koro nembi Nyasaye sumwa sote kolere bonesa nari konoka mwana ke Nyasaye yore ya minto mwana ya iri wasira sama waka wajia wachiri orende ke yesine ke na mu nyamara mange tuna na mwana njana tukanza senke Nyasaye kiwa sone kiwa soka ona waore kane tuwa akina kwa wale ke Nyasaye si amanyinga Yesu Kristo mutoretu amen. Je tigamba kwani kerubo ne sister yani jero musis nje na jante airport sabai bane wale bakora matoram Because of time nanche naftari Nyabuto ayo musigis kerubo pole abana baito bonse abaminto bonsi kina Flora Paruete korunya muyalia twabatere pole. Bono rende eturabatere pole ekera abande baenda tenya gukwana twensi twabeiramu. Biyamuna sabageni bonsi mwarure chinsenye chinse kuchama twae ngora. Nchena bere nkorokwa nande muranga oyo machuka oyo mwabanya kweba. Kerubo ne kasini yani kusimusi wati uminto. Biyamono timbwati amange. Anche nara ko bakwani na wa ire no tora samabe anche leta nenli oyo machuka kiruwa muswati omi abayi bana bali mwatigaira le mana Nyasaye biamono natigario gasengencho senga chinga chake cha Nairobi nturu chikotenena no tuarenge Nairobi na Kerubo ntwaje toro tukamolemia Aaron na bana ba minomole abakoyone ngo batebia pole rema no tore na ino botambe nando mu kiori mu bwate tokororana na butokoranga nga motore mbiamono Nyasaye tigana ko babeko na into gitoro ororo kutumate ngaroni na muswati omintu twana ko igwande na butotage to mulambo yoganda no robo ko mubwa soire boko ngo bwa botambe lakini muna toroche na ino bali ba chirega na moko bakeroringa mwana omintu mbiamete bwa matabwate na na sipu arengero goro Nairobi
abantu nabo barenga nyomba bakamukonya nayo tukagoroka litukerimo twanyara ng'abamu abombaro biamono noyo natigana no twakwana nayo otomete Nairobi ne kasili yana biamono gamba kwani wairire kerubo bwamwabo pole mwaka tata nanga pole yao ante ingote pole oreme kabisa. From my family pole, from my brothers and sisters pole. Abantu mbale ba Nairobi na ora bateba toko pole lemereria enze na bere njengo kwana ngoro kwelaicha elinde machembe oyu wapeli kerubo bwamwabo biamono Nyasaye abasesenie bali mokwanda Nairobi mwende bia na bali mogotigara motigare bia biamono. Jesa marieta ngoku mai mwaginde njo mukoti mwa kerbo hungu mutinga maingu chakra ukwana maingu kora wanyo taburbe burbe biaman abakoyone abaiwa oswati ominto nabairi nechikasi ni waire icho mumurokarere omwaboke bongoro kulina osobike kerubo ne baba kera chite nyangi nero tolengire tumulero igare kwendo bachinsuroche otoletera otosambera twaragera asiho mbiya mono kerubo baba lemereria abaiwa lemereria igo ekiringa ki sabanya sae mwago soka tebinya sae mbiya mono mugurara tebinya sae mbiya mono asanti monene kwana ono ikiri nenje ngora kwana nda kungia bera tatu ekogera mwako lintu asirete tata biara mwako nando anda yanda achire egera saya kerengo nyarigereriga yani igano ama iga ngukumisana gegera twikarangira se woire mono sana gento ndateba somunguru chikanisa chyo pinji sugogeta mware wanja mo musaba saya biasale biere kekera bono iga nima tena muswadi minto nanje takuminyoka bwango sana ndabwate ngolembe oyo kwete tata murugete mayire osira abakoyone saya atago sabiri bokongwa pasta igere kera abantu bagusaba batano gose batatu toteba maiga na aratatu paka Nyasaye woyomo igo muntu tarato kurasa basaya asiripi rakige ndonda tebeiga ongo sinyo kwana yani ngo bweligereriga na akira aboire nkagirite nabono iga Paulo Nyasaye murangereti Nyasaye kera murangeiri abakayone ntwayeine komo sana lakini bono tigabe naki Nyasaye murangeiri iyo manene ishi hapa abantu ba Nairobi mbiyamano kerbo umaite konyorogo tebiyonde na kirema lakini bono akubitire njibono tingo de narema aisabanya sao akoremi igo tingo kwana mange mwana ominto go mwege nita abwate na mweta na bono iga aigwa tore bokongwako awika sende waigwane ayonsi more meripi ngota bikutore na merere lakini liguna elibetete talionde elibetete miko na uchungu sana kwa hii mtoto Sauli kere nkora Nairobi abarangira asegete tukaranse komo tutaki story aki munyakero to yubobe era wikankuane ninje bono ngwereire ande ngokwereire ninje ngwereire bakankuana munantakete igo wanda na vaera bono bokongumbuyi mwechingaki
abantu baguoyo kurambuye egerere let me protect him akero kuoga igobona ayu wete buya abantu bagocha ikaransa gaike wane kerengaki mobende sana usomi yakero umuntu ongengaki kega ninje mbona ta ukwa banchire ukwana kora banchire ukwana kora na kori igobona kingutwara mangana mange lakini kara ogocha gatara igobona nyamatanga wacha gusene nyaki mbuya mono biamono mwiri biamono mumuro mwabo kerubo okorera na bokore igo moko mwira bo binchibocha kucha hapa kucha upande huu muangalie upande ule wa video. Hao wakitoka hapa ninawaomba mniruhusu niite chama ama wairi wakoro kuchikora woka nirudi kwa hizi town zetu, wale wametoka town zetu hapa. Kwa hivyo jukumu ni lenu.
Mtawaambiaje? Mungu ni mwema na kila wakati. Nikupalie, kuna vikundi ya watu hapa sikutambua sana sana, marafiki wa marehemu, mumekaribishwa nyumbani mwa mwendasi zake. Kuna pia workmates wale wanafanya kazi na Ben Manyange hapa nyumbani, kijana wa pili, na wale marafiki wa Daniel hapa tunamuita doctor, pia mumekaribishwa. Mbele yangu ninaona wanafunzi wanafaa mavazi kala, wanaonekana ni wanafunzi wa secondary. Hawa ni wa junior secondary na ni Uganda, na wamekuja na mwalimu mkuu wao Madam Angeline. Madam Angelas ni pia mwalimu ambaye anafanya na KUT kwa Gucha branch. Gucha branch imeshika Bobasi, Bomachoge, na wacha niseme 3 district. Yeye ndiye anawakilisha walimu wote. Karibu. Sijajua amekaa wapi, lakini nafikiria mmempea kiti. Nikupalie niite kikundi kimoja peke yake. Chikorera. Chikorera taite chicherelimo na abana bacheime tokorelimo. Chikorera chia Chakobo. Omwamba. Omwamba nere Manyange. Omumuro monene. Chikorera chia Kerubo. Karongo kwana chikorera chia Kerubo igo aba murabu muchio ya bange bantu bachire. Chikorera chisoime. Chikorera chio mugaka bomochi ise. Lisengi na chira chichiche. Chikorera chia Kerubo chitene na bamu abo chitene na. Echio mugaka bisengi na bamu abo chitene na. Inchuga akihocha na abana banyometa abana ba Manyange bo Omwamba, wale wameoa wasichana wa Omwamba pia waandamane na hawa nimeita. Enaba burukania ya chigo cherarimo chikorera chiaba muraba bisengi, chikorera chia bisengi inchubono. Very specific. Chikorera chiaba muraba bisengi ne chikorera chio mugaka bisengi oraire inchuga. Etokorigereria gento keri igona botore libeiga. Abana banyomerete usaba koyoye marehemu. Shemechi wa marehemu wache hapa bia.
nilikuwa nafikiria navuga wako babange chikorera chiakerubo chioka chirechi chikorera ejabusengi chicha sukake na ejabuse igo korera itene ne ngombu ya mulino abana inchua kucha upande huu nafikiria they controlling that. Thank you, welcome. Sawa, nafikiria nyinyi mtamaliza. Hawa ni vikongwe watachoka kusimama. Bigancha chikorera bisengi naga niyo yo masabe gukina masabo tu takatu uka asenge ncho karokeno raga ni kuiwe kanelieta kwanelieta ayo masabe turabe bwangu Mbia mono asa marieta ngoro kupeni na manyenye njene korera gochaka mama mwa marita. Mbia mono abasani abairi pomocho koro na abakwani weirire asa marieta nkare ni mwangu nenjene korera yo mwaka bisengi ase sami moyai bono nabona ali wanchangire ribageri tusabe omuya naenda amachanta to nyasaye tore igoro mano ense yabena twakira sobosi bwao manna tokorera gocha sore ase ng'encho ya makweri atuchandire airira abasani baita abanchwa koranche ase gatiega twachira mono twakobori koranche otuntu benkenya na manyinga a Kristo erinde abana bagenderere na barabu aseng'encho yobogima otaraitani uburuti bwa asense bono musangirika n'omugima baire kirari koranche tuiweriogieri erindo tuiranerio gosaboko koranche abancho bito bachire nande barabake ekiagara nobare chinguru chomachioyo omanana twarira soe tokokobori gakio toiwe erindo asarie kosostie komoguoyo nande baraira chinga kiaseng'encho yokwegenda n'obogima mana noito bwate erio berinde togenderere buya tokore buya ekiagera nayo okoru bionsi na twensi nabao enyarekana bono origetie twasabire asete Kristo omotoria. Amen. Kwana marieta ngo nalituraende bwangu. Mimi kwa majina naitwa Margaret Kurmarani. Omwana wanu ulegaiga ase nemia naende kirubonje kwika pole aibu n'umuburaka watigire tu abantu urende lakini nyasaye akorira ugwanja kwa aibu nakuri lakini yoreme isipokuwa lakini twachira sana nyasaye gwanja atuntu na manyingaye omuchoyo narurabe kenenge yo turamente nae familia abisengi yonspi poreni pole sana. Njengu kwananga pole sana asa marieta na kerubochwa nyumweri umwana onura ambulance burone sikayoro manyenga na batonga naiga no teri kubandire ese mama burtera somito gonga mato birengererio agate binga pole sana umongino minto Teresa igo pole nena sana mucho twakira matuko kaji saitani ale gwanja atige manena atagwarega mbiaman na nje enkoira ninga pole sana nje gende kore ya nemia umwana nora mbonale na nje asa marieta ne bisiko tubwata mwana nora mbiyamole no etora sa matanga iga koruku enerio yo matoke kurwa alimasige mate nyabite omwana nora nyansi avoka
Kuruenkeye umwana onemia ntumubwate abarura n'abaminto nande gokia igambo mame arenge bono mesutote ikoira na mama hotel kakipole mbororo najua ni ujungu lakini ngo sabe familia remereri ase imwaeteire mbuya mano sana abakwani mbuya muri mwensi ase mwensi asa marieta ngoro kutolika nyaboko ndali umwana ono orega kurukwesta mungina segongo teba ngakorera pore abana bane pore nkengima nche no mogeni bunana chirai gaki aya makweri ayaro na mabare akoiro yomo una nyumba mbaichura pore yomtokeruo na kwaire ngora biamono Abami bakuninga bwa irire bia. Nje gongo iranerkerwe ya korera yane nga pore. Amo na abana bao. Pore na abami no bonsi neke nyoreke gima. Na batosarerete buna basansa. Omwana rosi. Pore nene baba. Pore. Taremerera ni asomo nene nje sa marieta na nyanja. Erotiare. Ndo igakoro kupiria nyaboke nyakwara nero nyombio ase korera yakerubo no ito omwana rosi na abana bamwabo nekenyoro guchumu ngora tato tore igoro nabaremie kuno gwancha kwaye kuri bona nabonyi gwete nsabe yasao ito yoro machenu motongi pia mane kiagera ya korekire no kware naende no gendrete kobo bona nabatuare gosaba igore ike esanga manenge yo bororo boiga una korenga no gendrete ko baremi osibe korera yane no rokini amana abana baye na abamwabo pia mane kiagera gwanja kwa ukora akoreke no ane rire ritenene oiko musangiririkano yo erire uyabwa oboto isane kiagera twasaba na kwege na gwetera seretara Yesu Kristo motorio ito amen. Inje tigamba kwani abana banyasaye mbiya more bono rindi gatotebi nyasarwo bare mubwa bena asengeye korera kerubo bare mere ntiga nyasago konye mwana rosi nere twachera nere boigo tiga nyasaba bare mere nabana bamwabo na abachokoro nyasaye namanyete ekiroko gani kwae mbiya more. Tiamba kwani abaminto mwachisa matanga buya muri mwasiga nabatu kwa naito tukulira koreane kirugo ekikoro cyane mwesi twara balemu eka tukudiye so muntu kuri kwajibu ayibuka nyote mechandi ukumya kintangi muntu mobe no muntu ngumwakinya sa mwinya sai tekinya sa ko bibaga sajana soko motema imambia yema ibukira nyote boti akachini buja cyari cyonsi pi akamadinga abana baise bali ngumuyega nga umago gocha ogusa babwate bakubonsi pi ayibu akasadi labuna kiruma koreano sadirete akasadi akaibobe tekini akateba iga omane na ikwangete na ndi kwa ile iteri alitokigwe ukine kuko bwende gusaba egere nyasana ko ete bali bande nyasagere kubagitera bakine buya abana ba amana bacukuru amane yawo tukasige kyayibu yemo ku 18 ku 22 na amane tukanyase kyayibu bona kwa mulisia utukubwate na komo asabe tigato sabe tukurire chikorera aguo omochenu nyasaye itoyori goromono twakubakire kiagera entato ito twamanyire n'amakweri nigasoheta asumugondo Eden negekogera agendete kogesari tukaserinde twari gusaba oboremu asi chikorera chitaiga kinyoreke gimana abairi n'abasani omonene nende bonsi abakira ababwate birengererie biya nabo twari gusabira inge amayane ndeseseniwe kera abairi n'abasani turarua n'abantu bikinyoro bawutigara nyasaye twasabira obonene bwabo borokane onsi tigakorekana asiri tukuriarera asumusangirikano uyo none kera omusumbu aratini nakane
twarange irigore sanga munaitwe na wetani onsi rieta ria uri mukiriri uguru twasabire na gosorora asirieta ria Yesu oyoro mutori oito amen. Asama rieta ndaba denja ku kusabanya toyi umwana rusi ne rumwana no mona sinkiriane igaru ukabire mbona ali kusansanya ndakane akane bungino rumi Mbiye mono chikora asama skani abana kusawa chikurwa kwani hapa saba batigaira igabono abana bari babateros ritangan pore ase family ya bisengi pore mung na baba na batata batigaira abara abono twabaire pore nye yasa tarenga rekera umwamo ko yetaguchira no arenge kone to kumutigira nga nena maete nga samubete ngai reko gara kila muntu garji aji kiri tukuria yeri akasiri yakorara pakenga kio maeri samaria tane nyakuri Joseph rochi nero gutubugati tata nero manene arabu rochi ma gutubugati mbia mono Ainche mbia mono abantu bamante bakwani ngo wairire bia Samarieta jakiri nike muntu oyo mwabo Rose ndo monene Rose yombwat Rose yominto pole baba pole batata pole tiganya sabare bia mono abasani ba Paulo na bakwandie mambie na mugasoyo mbimole bitokorora onse igego tutabinge nseye nkoerere tunatole ya twins tunaitwa marehemu watarajiwa. So as you are today, you are walking with your ticket in the pocket. So the most important thing is you ask yourself, eke ngeregeise kobuga nga yogo toka kule. Ayubu 13 verse 9. Uraisa korengwa mangana na kobere buya. So you ask yourself that question, egere tutigero monene ayons. Njemben oyoge toinde injerosi akobwatia. Ndu yanara nere tatu maona ero monene obwati gunoriorwa tata nero mokogoti agwanwa. Tiamba kwani wirire kene ngiyo turatebe ase familia n'ugwancherana ende bagotenga turire buna bakristo ntorire buna abantu benzi kwa yote tushukuru Mungu. Pole. Akorgo Sylvester nyabeli oyo nyangao oyo nero bwate Rose tawo kwana ngane malen. Thank you. Asante. Abakena abanene wacha sama changa mokoyone biyamole na inde igoto wakanya sainga mbuya ataire libaga twanyaka konyara lenga kule bono iga kogeranga ekirara maya ne kirara mabe onsi ototikira Yesu na tonyara kolera na okora kirekamo ntokonyara kubucha aitekire abasani bane bali banko bagocha tinango asemone abasani bane abaru mochengo nyamuya nyacheki kyamukama ramasha basa mbaro korango igasimori tiga tosabe Yesu twachira sore omugasobono tugwakira ngambu ya mono esinje kwa kyobugima rora mokoyono chika omonene otonyale gutebya matukaito elekere twamenya narenga twebange nekere twebange omonene torebera soka bokokwa eto asebire ngo yalo tawabolemu onyale ko twagatabuya elio maneno ito tonyale go tasore esengenjo ngantira abanyabibe aselitari Yesu Kristo twasabira na kwegena elia tangoro kwa chose bubiri inje mbwaterose mbie mono allow me invite the co-workers ama the colleagues
wale wanafanya kazi na Ben. I understand you want to leave. Kindly come. Workmates of Ben. Nasikia mnataka kutoka. Nataka mchukue hii nafasi kabla sijaleta Nairobi residents. Wageni tumepokea rambirambi kutoka kwa Director Solomon Choti shilingi 1,000. Kutoka kwa Chairman wa CDF Samuel Karuru shilingi 300. Kutoka kwa Josh Nyang'au Bisipra shilingi 200. Bia nasikia wa Madam Rose madadake Ben na hawa pia workmates wake wanataka kutoka. Join these ones please kindly. Pia tumepokea kutoka kwa Isaac M. Abuga shilingi 100. Workmates wa Rose. Join this group. Mkuja upande huu. Tunaanza na wapen. Nachukua nafasi kuwasalimia katika jina la Yesu. Hamjambo. Kwa majina nataka tufanye brief introduction ili mjue watu tumetoka nao Nakuru. Tunafanya kazi na Omwamba. So ningependa tuanzie pale hivi tujulishe majina alafu tutazungumza. Kwa majina naitwa Zoma Atieno, nafanya kazi Nakuru. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Rose Mamo, tunafanya kazi na Ben. Poleni sana kwa msiba, Mungu aendelee kukuwa nanyi na kuwapatia nguvu. Hamjambo. Mbia mure mwenzi. Nje nkoro kunyangarisa oyo uwo nyimbo ngokorega sina Ben igari Nakuru. Nabatebiri pole aso mungina. Pole sana gosiri omwana o mokogoti. Botambo omwana mokogoti igari switi o mungina. Pole sana. Kwa majina naitwa Bernadette Mulandi, tunafanya kazi na Ben Nakuru. Asanteni na poleni sana, Mungu azidi kuwa na nyinyi. Asante. Na nche nkurukuru mayaka oyo mose sitere Nyaribari Church. No to korana Omwamba ende on behalf of abantu balto konarao batutuma bate baretere pole. Bono lende dogo basabera muntu ari mugasombia shabuliyo kwirana na Nakuru abo togo banchira bagende bande no turamane mbia mono tabasoyero mu mugasombia tetokora sogosaba koro asimlanda. Tuombe. Kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. We thank you, God, for today. We thank you for the gift of life. We thank you for this home. We thank you for Mom to Benson, our colleague, and all the family members. Father, we pray that you continue comforting them, giving them your peace, God, in this difficult time as they mourn their dear beloved one. Please be with them. Guide each and every one of us who is here today, and even those who have sent messages of goodwill and peace. Please be with us and guide us. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you so much. These are workmates correction. Workmates of Maria Mameri na Ben. Sio Rose. Kulingana na sorry. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Tunafurahia maisha yake. Hatulii tena. Kwa majina ninaitwa Suzy Omenda
Kadenge. Mume wangu ako hapo nyuma, hajakuja hapa lakini anamjua. Tumefanya kazi na Rose Malaba, yeye akaenda Mombasa na mimi nikapelekwa Nairobi Jomo Kenyatta International Airport. Pale mpaka wakati huu. Mubarikiwe na faraja kwenu. Mumempoteza kijana lakini tutakutana na yeye tena. Mungu awabariki. I'm sorry. Correction. Workmates wa Mary. Nafikiria wachaongea. Chongea mbele jamii. We are very sorry. Chongea mbele. We didn't know that you were also ready. Where? Ben. Wa Mary wako wapi? Jina naitwa Kevin Mutie. Nafanya kazi na Mary. Nimetumwa ni Tharaka Nithi kuwa represent kwa pamoja naye. Thank you. Thank you so much. Wenye wamekuja kuomboleza brother yangu, marafiki na walioki wenye kijiji madhe kwa kupoteza kijana mdogo. Kwa majina naitwa Bernard Otiso, ni rafiki ya Mary. Pole mama. Mimi Sandra, ni rafiki wa Mary. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Basi mimi naitwa kwa jina ni Ben Mogaka, natoka pale Mosocho. Nimekuja kwa ajili ya huyu mtoto Mary. Mary ni kama mtoto wangu. Walikuwa wakisoma na huyu msichana wangu pale Nairobi. Na aliponiambia ya kwamba ndugu yake amewaacha, tukaona ni vizuri nasi tukaweze kufika katika mahala hapa. Kwa hivyo mam, nataka kusema ya kwamba utajisumbua kwa haya kwa sababu yamepita. Na kuomba ukawe mtulifu na yote mengine ukaachie Bwana. Ni kwa nini nasema hivyo? Ayubu, lakini Daudi alipolia kwa ajili ya yule mtoto wake alipokufa. Baada ya kufa alisema nini? Nipe chakula nile kwa sababu sitamrudisha. Na sasa utarudisha huyu Paul, ndio sababu tunasema pole, lakini waachilie, tunawaachilia Mungu. Wacha Bwana wabariki sana. Kulingana na kanisa, wakati wa kuhubiri umefika. But I want to request pastor anipee tu less than 20 minutes niwalete watu wa Nairobi, Mombasa, Nakuru na wale marafiki wa marehemu. Lakini cha kushangaza ni kwamba kila mtu anataka kuongea. Sasa mkicha hapa, only one representative pray
ndio tufikie maombi. Mahubiri. Nairobi team, Mombasa, Nakuru, kuja. Welcome. Nairobi, Mombasa, Nakuru, marafiki wa marehemu. Wenzetu, habari zenu? Kwa majina naitwa Joaston. Mimi nimesimama mtu wa Nairobi, lakini hapa ni nyumbani. Mimi ni mchukuu wangu. Hapa Nairobi tuko vikundi mbalimbali. So ndio naona wamesimama hapa ni wapange. Tafadhali simama hivi ndio ni wapange. Vile mko vikundi mbalimbali. So kile kikundi tunaanzia ile kikundi ile tunakuwa wasee. Ile kikundi ya utawala metu huko utaongea. Ile kikundi mama mahali anaenda kazi, mahali Kiruba anaenda kazi, wewe mama utaongea. Na kikundi kingine wale wa Munamii, ile kikundi ya Munamii, bwana Munamii utaongea. So wengine mtasimama, mtayasema chini na tutabatari tufanye haraka haraka. Asanteni. Metu huko nimekupatia nafasi. Asante sana Bwana Tongi. Kwa majina naitwa Robert huko na kwetu ni Panyaribari Masaba, mahali hapo ndio nyumbani, na marafiki kama Haron na kina Nehemia na kina Isaya pamoja na familia sawa. Kutoka kwangu na wale ambao tuko chama pamoja, tafadhali pokea rambirambi zetu na tuko pamoja. Mungu awarehemu. Asante. Mi kwa majina naitwa James Omwamba Ondiba, na hapa incidentally, hata ingawa nimetoka Nakuru, incidentally mimi nimekuja na nimekuja kwa auntie so ama baba ama magokoro wa Paul, na nimetoka kwetu ni Yonseri au Yonseri basi hapa. Majina yangu mimi nimesema, na yale ambayo yametukia saa hii yametugusa equally vile megusa our brothers, our cousins, vile megusa watoto wetu wote, cousins wetu. The late Jacob Omwamba, the father of the late Bwana Haron Bisengi na his brothers, my brothers kama Nehemia, Ngalia kama Harrison na wengine wa mandugu, watoto wetu akina Dan, akina Ben na his and their sisters and other brothers. Mama Paul, Alice, Kerbo. Imagine hii ni uchungu kidogo, lakini tukiangalia vizuri tunaona ni kama harusi yake, kwa sababu yamemaliza masiku zake dunia hii. Mtu akizaliwa ni harusi, mtu akienda jandoni ni harusi, na akioa ni harusi, na wakati anaenda kumaliza masiku zake dunia hii, hata nayo ni harusi ya mwisho ya dunia. Ni harusi ya Paul leo hii. Ingawaje imekuwa ni kama mapema kidogo in his age, lakini ni mapenzi ya Mungu. Tunasema tupe Mungu nafasi, kwa sababu ni mapenzi yake. Ingawaje ni uchungu, lakini tunaomba Baba yule wa mbinguni ashike Alice,
the late mother na his brothers and sisters na hata uncles. Wacha ni extendi kwa maongezi yangu na pole zangu kwa hata hii jamii. This ekenyoreke mwapote siru mwana mokele ndiko chakabu bwenge njomono, lakini na wanja ni Nyasaye tigato sabe enkeye Nyasaye aye varichi sana abale mimono kiagera no nonyere ga yede nyangi ya lakini no borora karo monta achire na ndine majonzi rora no njie zonale letekranyo letenga nga umuntu osiri ogo siroko na boko bwato bororo ga kitaimangana oikire kogenda bon tigato tigonsi na masabo mosabe mono asinginjo i umasabo nama ya okonye inke nyasanye nyirende na andaye tunze bono hatamile na ali akenya koba aetala sigwajari bwa Yesu onsipi na singinjo bwanjani bwa Yesu na boliriga kwa niaba ya miwote amen. Okay, tafadhali wewe tuwajua, najua watu wa Robi ni watu waangwana sana, tena ni watu wa sana. Tulielewana hii, tuko na vikundi kama machongee na wale wenzako mnainua mkono juu, tafadhali tumaliza haraka. Watu wa Robi ni waangwana. Mama ni wewe unapata nafasi. Abasani n'abayiri ya kerubopore ensina bere kiro muntu no arigereretie ntwe etu Nairobi atomete na ari siamo gosekerubo nkero munarite nuna atomete na kerubo amo ntwe tore buna nyumba 10 ya Nairobi enacha buno musani na buna nyumba 10 twalitwa buna nyumba 10 ya Nairobi tabaje gocha nyumba 10 tafadhali mwenyewe mkono juu. Asante, mubarikiwe. Asante Kate, please. Na madam hadi na nikiruba naenda kanisani tafadhali. Wapendwa wa Paul pande zote nne na wasalimia, hamjambo? God is good all the time. Tunaambiwa lazima tumshukuru Mungu katika nyakati zote. Kwa majina naitwa Josephine Bosbori, tunashiriki na Mama Mary Alice Kerubo kanisa moja. Kwa niaba ya kanisa ya Johari mahali ambapo Mama Alice Kerubo anaenda, tumesema ni pole na ni pole Alice, Mungu gaki tiga akoremie ege ntutura atie Alice na masabo oka. Mungu awabariki. Asante Monami, na wewe kidogo tu ndio tufanye haraka haraka. Abami ndo bwa idire bya mwesi njenora yorana kiye ngita ya idire mutinyo gatatu gande bisokoro maitene ndere bande okugasi ointebi lakini rende oikire kogenda pole inubono mwacha kudiriti bya mono. Habari zenu nyinyi wote. Mimi kwa majina naitwa Nyabuta Yuma. Hapa nyumbani sitaongea mengi, najia wageni waongee. Kindly etuate bibi kundi kiro mundata etukwana Bwana Munami, wale mtuongea Bwana Munami na msinange na Bwana Chief, wewe utapresent committee ya Nairobi, alafu na nani Usugo au sisi tafadhali wache waongee wengine ili tumalizie hiyo. Okay. Wengine salute. Salute wengine hao wametajwa wasimame hapo peke yao. Pole ase family. Ase family ya Bisengi, pole sana. Ase ayamwanya walile. Family yeye, they are good friends. Na otomenya tama Nairobi. Ndiye tuache kuba pole. Mwana yoga muke. Kwa yana ere mwate begemete. Lakini Nyasaye has a reason why atonyolire. Pole na oturamu. Asante. Amjambo marafiki wa Paul. Nami naitwa Ruben Sinange. Kwangu ni hapa Nyansiongo.
na nimekuja hapa kwa sababu ya kuwa kwa vikundi vile ya Nairobi. Hiyo ndio sababu moja. Alafu huu mji nimekuwa rafiki wa watoto wa mji huu maybe over 30 years. Chote kana hapa ni huja hapa na mandugu zake na tunasaidiana. Kwa hivyo huu ni urafiki ambao niko nao kwa muda mrefu sana. Kwa hivyo na hivi mjue ya kwamba ni shauri ya kuwa rafiki kwa mji. Pia hivyo babu, wewe ndio umepiwa wengine, lakini ujue kwamba ni Mungu ambaye alifanya hivyo na tuwezi kusema chochote. Asante. Habari zenu. Mimi kwa majina naitwa Zefania, ama jina ya kinyumbani Mochama. Nyumbani ni hapa juu, na ningependa kuchukua hii nafasi niseme this has been have worked together. Mimi nimesoma hapa Nyangusu, tumesoma na watoto wa hapa nyumbani, we familia, so we are very close friends. Mimi huwa najisikia kama hapa ni kama kwetu nyumbani. That's my mother's house. So I feel so proud to be around here. Napenda kuchukua hii nafasi niwaambie my brothers, poleni sana. It's hard to take heart, but chukua hii nafasi, mjipee moyo na mkubali ya kuwa huyu mtoto amechukua kwa wakati wake. Nobody could choose like this time, lakini Mungu alipenda iwe wakati huu. We cannot challenge God. God has the answer and has a plan for this young man. So mimi naomba familia iwe na amani na wakubali ya kuwa amewaacha na muishi na Mungu. Thank you so much. Asante mwalimu. Nyakana na intwe gasi twakora nene gusebona bami twakore gasi nene basi abantu bami ndumwikira mwezi tigangiri bageri mbakwani nande bwirire buya akita babwirire ujinu muri ne gestore moyo mu mronde isegara irari basi nje no ntori jali singorugwa nje niganonka seitere muina gonde family friend yagaiga umukyo bisengi amura babisengi bonsi nabaminto nande como 1974 engiriri abareri kwa niaba yane familia yane n'abasaba minto bali barenge nairo aragoikaga ntebe pole sana mongina nkwa tualia kwa babeire naye gocha ine kiorokereringa talia yebyeka gwakunetu ntwensi twakunetu banta abonsi batiga kigasi cyabo bacha asengenjo bakunire bakikoranje baba accept igna kugo sabakwane abantu baminto endugu yane Mr. Kabaka ngocharenge Aaron Nemia, lakini taigwete bya korugoro gateba ntebe pole kwa niaba yake. Yo minto machuki nangakere esini ontebi ntebe pole no twarenge am na tomete chibesikia na ne tuabwate mne chairman yaito lakini tanyare tigo ikaga maitento bwata matanga ndega iga mwakondie kinaraire twamate ngana ndi karata karusugurike tororengo ngano ndie kinere ngoja koni gwari amakweri atoikirie kingi ni lazima tuanjirane muisimiwa oito obiri na tumama gomba yego Jesu muchioyo bene oteba pole sana na igweta manganaya na ya beire gocha ateba pole sana ako pamoja na hii familia na injerende
ntagete gukurira gabu ntebeiga riri kare kare ekere embura yarenge gotua yatura amagena nakarorira abagaka bari kurangirigwa bari omonto omomwamuti n'omogaka omomwamuti twagenda egetunwaria twakireka nandi obumae n'amagena ina bari kogenda tu endagera abantu bari na rero ga gukireka kuri rero bantu bari bamwamumba yo rero gose n'amaguta twari tukaraba twensi nogireka genteko bwata embura nabego twamagena lakini rende rero tugukireka kwa jina la Yesu. Omochi oyo monyo manyete twachira sio mara moja otwatakero gukireka banta mwensi mwajirega tukireke omochi oyo amakweri tacha bono igana ande gaki kamuranja abantu baminto tigango tubwata noko boko igoro ase Nyasaye tworo kinyasaye ngatwanjiranire gukireka turi rero makweri tachaga korango iga abantu ba omone Nyasaye bwanjiranire Nyasaye uriore igoro takwanga bonsi ukireki amakweri asomochi katika jina lake na hiyo ndio itakuwa haki ya Mungu nalipego itamuna nabatebi makweri tari gojaga enabwise nabo aivi mondazo engoro yana bakumanya bandana baya sana bantabaya lakini amakweri taide gotebi Aroni ukiona mambo ikichwa hivi asengenjo muri abantabaya muri abakristo amatemu na bagochaiga timuru we kanisa ka hapo Saitani asindwe katika jina la Yesu. Amen. Na ande keraya beire chua mbele iko sawa. Mungu atafungua njia. Tete kubanga naye lioka mambiende ngo igorale njere bintu bichenji. Na ande bitachange katika jina la Yesu. Abana bali moko soma. Tata mutako bwate bitabu mbuya kujina akora n'abanyoraga. Mbere iko ngumu hakuna njia. Egetabu kia ona kige kurusia obotako mochi. Botaka mbo koruo mochi onya bantu mbasomete. Ngorega oranga ini ngobotaka mbotame bozeganya bantu mbachiti sukuru. Igo mogo soma. Abantu basomete na ubabegete suti bune yani. Na nje na somete ingaki yani. Onye to somete hakuna suti hakuna kiato mzuri utakuwa unavionea view sasa. Abana abanyaruka ni numore very dangerous. Igonta ete masome mobe muna mata karua mobe muna babo ngiru mobe muna babo Janet yongera bari babwate biroge binene moba maete minister to bwate akaro musaja ago chako koega tari gocha bwango ago choko nyakwewa acha nyanje gozi yes naye kuiwa nje no musichana ono utete ko bagoigo ibozaigo zire bozaigo hapana akaro muntu yagocha igo bwate nyumba ya Karen ogo chiesa yako ninga kwa mataikumbavu obo yanga yae kwa muringa ndia karatasi karia kamwangu acha kwa morutere tiriso wetera muinoro gotoko gene kwani iko nini yes na bote ta abantu bago chikoba mutu abayeka bire iga abantu abo saigo mokoleta maisugusunsa nando muntu gochiesa na abana abaizeke muntu okobere bituma imuganyeta abana abaizeke kumbavu ng'ombe 2.5 ebachi nyonya no mwano ngakikwale kuiwe siko mwano menyaruka munozige to mwano abagaka abatiga tuwezike muna abaga masikana narenge korukale tuwale gutwara gipound ali umaete oyo mama oyo baba one anti yane mukwani anti bwakire anko bwakire that's that nabo tuwena dotiginya abana bekabire wane kero kumuganyere bituma imingi yoko mwaro ngikwa masomia at the end of the day na inwe ekekare toko batete ya inwe moikaraste na inu mwetete abanyene mwetiga higo owaje togotete tukiwa wapi weka ngumu sema mimi nilienda shule mimi na kitabu nisome mambo ishie hapo abande baanzire bakarikwiruka nga chakoya ngaise gasome tabwate chi professor ama karatasi abwata akorugwe professor alikuwa menya korigena nenya soreria atete nga usime Kenya sore gesona ekina kioroje toroji makaratasi aya onye gutaita ko bachakoya kabe professor tikako bachakoya bwenya sorero cha kumbavu ukanyereta abana bande ngana bwoko enya sore yango bwata utaona Saitani na kabuti nyeusi wewe hapana chiesa hapo onye skuru yako zile kufa huko
bali bandu bataete kusoma baikuli baba koreki basi bandu baminto pole sana simokoenda moende buya inje naritaya nakabeire omugambi karitayire mbakasi ali Nairobi ono nomuse bwege jijinde lakini mbakong'a botureti inje nomosemia mbuya mono museni usete yakise muthurite mbuya mono chief kwairire chinsa twakagekeng'ane chingokoira pasta twatai pasta ng'a achake marandi bwango iga chinsa chiachira wale wa marafiki wanani walirudi kukaa msumame mpigwe picha tu peke yake. Wameenda wapi marafiki wa marehemu? Ai mulikasirika kucha, msirudi na roho mbaya kuja pasta wachi kuangeke nyuleke pasta nero mwenye nasi tule neragate vile nata ebusonga hapa tomwa maskani yae pasta abana b'eskuru barali bagoteba bagende paka nasinyirunga ng'akingo kora in the capacity of KUT now not as the head teacher tata korangeri madam Angela asias mama atenne maiga ya abana aba kuno monene o KUT we branch we area onya bago bande barorro ba introduce igobono minute ngai bagandiyo pasta ngo toitale ikatuaske akarochinga kichao chegre. Kwa hivyo nataka mmoja wenu aongee tu neno moja tu, wengine mtanyosha mikono. Good afternoon. Talking on behalf of Paul's friends, I'd just like them to just say their names and introduce themselves, and I'll just give a brief summary of who Paul was to us. Good afternoon. Naitwa Samuel Dirangu. Mimi ni neighbor na bado mimi ndio rafiki kwa Paul Omwamba, na manze kitu ni uchungu mbaya. Ama acha tu. Okay, habari zenu. Kwa majina naitwa John Mureithi, rafiki wa karibu wa Paul, na hiyo time tulikuwa tunafanya kazi na yeye, kazi ya vyoo. Tulikuwa pamoja na rafiki yangu hapa, so ni uchungu but hatuwezi uliza Mungu swali. So familia tunawapea pole, Mungu atawabariki. Amen. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Christopher Njoki. Paul tumefanya naye kazi ya vyoo sana Ruai. Family poleni. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Lucy Gathoni na nilikuwa rafiki ya Paul. Tumeishi na Paul miaka mingi. Wengine tulikuwa tunamuita anko, wengine tulikuwa tunamuita Matiangi. Cause Paul akikupata kwa makosa angekwambia. Ukitaka kumchukia ni shida yako, ukitaka kumpenda ni shida yako. Paul alikuwa best yetu mtrue vibaya sana. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Ala. Mimi ni rafiki ya Paul wa karibu sana. Alikuwa rafiki yangu, amenifunza vitu mingi yenye siwezi anza kuelezea hata hapa. Lakini ni rafiki yangu, ako tu hapa ndani. Hata kama ameenda sitaimuona, ako hapa ndani kwa roho yangu. Hiyo ndo naweza taka kusema. Asante. Na yule representative wa Makongeni mbona hajaongea hapo? Ako wapi? Okay. So, as you've heard, Paul was very dear to us. He was the eldest of us all, and he taught us a lot, especially how to be an adult. He really inspired us, and we're really sad that we will never have, we'll never see him again.
And to the family, I just want to say that I'm sorry, and Paul died a happy man. That all of us can attest. We are witnesses. I'm sure he called each one on every one of us on that day just to tell us the good news, and we're all happy for him. Paul shared a lot of his plans with me, and actually, I'm disappointed that some of them will never like live the experiences. And so what I want to say is that as friends, we live up to what we planned, all the expectations we had, and truly, he was a great man. He was our support system, and we really appreciate that. Even for his life, he was really special to us all. Thank you, and for the family, really sorry. May God comfort you, and may you heal from this loss, and God bless you all. Thank you. Thank you so much. Wapenzi wa Bwana na wasalima mjambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Joseph Chalo. Nimetoka pale Makongeni. Mimi ni director wa Makongeni choir. So nimekuja kurepresent Makongeni pamoja na kanisa. Tunashiriki pamoja na Farida Mora pale Makongeni. So tunawaambia kwa familia poleni sana. Pia tuko na pastor wetu wa Makongeni waweze kusimama mahali popote alipo. Tuliweza kuja pamoja na pastor, amefika asubuhi. So muendelee kubarikiwa na poleni sana kwa familia. Asante. Madam. Nashukuru kwa nafasi. Sitaongea kwa sababu na mimi ni mwenye kijiji. Wanafunzi baria, chongeeni mshikwe video. Mharakishe. Wale msimama nyuma ya hao wanafunzi, tuachie familia video. Harakisha. Tusike chinsa cy'umupasta tonyorera ingana. Nabona ari kurangira umubisi ito wicyo kwanera ingana iri mu kwania pa ye union. Abana bakwibicha togende. Asinge nchera nchi ya ikire toende tubashughulikire. Msimame vizuri, muangalie mahali tumeangalia. Kwa sababu mimi ni kiongozi wa walimu katika chama cha Nati, nikisimamia Bobasi, Machoge Chacha and Machoge Burabu constituency. Tumelia na familia. Nikiuliza viongozi wa walimu wasimame hapa nao wapiwe picha kwa sababu ya muda. Kepsha, mwalimu Sako, any teacher leader, shikwa video. Nyetali jinsa kanga abana bambatera lakini asinge ncho y'ikingaki tiaya ntusariye program tiga abana bwatwe video tutigere family. Abana baiga from Uganda DP secondary ekurukwa junior secondary school na abana b'umucyaiga na abana bacha kuyi abana bamwe abo barwete family yeye igo kubwatekana n'irikiko lito lye school twakire kuyi abana twatigeire family omulembe umonene tigabaremi nganchere abali mu Uganda imukia maboko bali mu abo bakuru Uganda DP secondary and primary section tigange omubisyo ito kurwa Kenya National Union of Teachers I represent a union. Thank you, madam. Njasa Marieta yobesh nyamunga mukwa una madam alibeka ninchende the area BC ya Cheke division umuteneneri bw'abarimu ase kiyama kia Nat na bonta getekoreta magombane abene ase chinga kichi na mono itukolire chumori gotobera ri kongusana paso tuabere kegimari ngana ryo mona ri atoreta ntuli koira daika chire nyinge na otogosoma no mwari magembe na ndo nagenda nyamuya
Astu yangu tukutu mwarimu James Njore. I'm from there. Pole sana. Se familia Bisengi mwa Karoni. Ai watigaire na bantu abayamure tubatigire Nyasaye egere enkeyegendere yanyori amakonwara mange. Asa ya makase ngincho kero kurigereria abantu iga lingana lyo mone batagete. Madam Epo, take over. Tunashukuru sana Mwalimu Magembe. Nye tali chinsa kanga abalimu balimba ichamwa kwibicha. Lakini kuwarolile nobale. Anchirana kero bagukura mbakorole kando. Balimu baminta singe nchiyo abere lanchawa. Na babulili murwe sadaka. Abana ubagende basabu endagera. Tuwa mwana abaseni sana. Kiwa damu wakorere biya. Tuende shuleni. Igongo boete nga pasta nga kiara chatuire. Pasta nga akio tuwabire. Akio tuwabire tuwaminyokiri. Kwa wakati huu nataka sasa nimukaribishe Elda Samson ya Mura wanachichua. Sasa wachukue hii nafasi wapate kuleta neno la Mungu. Kuna watu kutoka Nairobi wametoka churches mbalimbali. Mutaletwa na pastor baada ya mahubiri. Mr. Samson, kindly take over. Asante chairman kwa nafasi. Lengo ilikuwa kitu kimoja tu ambacho tulileta hapa kwa familia, kufariji familia na kumkaribisha Mungu kupitia kwa watumishi ambao wako katikati wetu hapa. Tingo salichingaki korento mulikio pastor kia Uganda nere kanisa ebwato bokongwe kwereire ekore migwa ndato muliki o pastor elindaire ensemeyo charedi. Abana beroti tigamba kwani nonyetagete kunyirira nabo Nyasaye abangete igo mbuyamole family ya Magembe abana be family ye nabo igo nabamate nabairi pamoja na kanisa ya Uganda tigantebe nga pole asenge njunta tete usalichingaki because nimeona abantekera barolire chingaki chikoera nabokora bawisaga lakini nabontagete moto 30 minutes asinge chilingana ni Nyasaye tonyorelingana likutuli chinkoro asinkiyiga. Haleluya. Bona sigo nabontagete korora abalisi bonsi pamoja na badikonesi kutoka Nairobi, wasimanzi wote, elders wote kutoka Nairobi pamoja na sehemu ya Nyangusu West, msimame popote pale mlipo wote, all elders, deaconesses, simameni juu. Either you are from Nairobi, Nakuru, popote pale, wewe ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu, simameni juu. Can you wave to the congregation? Thank you. Kwa niaba ya Nyangusu West na bontegete kwa batebinga karibu chisikie mko nyumbani. Na sababu sitaki kupoteza muda, nataka kuona kwamba tukiimba wimbo 269 ndio tumwalike pasta ache mbele ya mwalike pasta mwingine kutoka Makongeni ambaye amekuja all the way from Nairobi kukucha huko. Titorina obomenyo omocheto reaiga toremiwe singaneye toganyo moche ogocha toganyo moche ogocha. Tosabe Tata Nyasaye omwana n'omwika mwekinu bimona singe chiri tukulia lero na bimona singe chike kyobugima. Nyasaye tuyo twachira sinkeyega yumo akabisengi oyobe tukurara pamoja n'umungino ya Nyasaye ito
asenge yokurara ku mutukoro ya Paulo oyo chire Nyasaye itukubikwa imasembera litukulia lero Nyasaye ito asenge obuya bwao nasenge obwanchani bwao bonge aba bonsi abatwala embere iri wikachinga kiechiga asenge okwiwa ringana lyao lirale tunomusumba Nyasaye itokoro wanja kwao umwikamo chenu turaikira sigitambokero wiko ikaransa senke yega ekero mukunde kanara chigo kwana lingana lyao obuye bwaborokane amakweria yarokanira igakero yomekera ari gutene noteba Nyasaye witira so wanja kwao nyenjanya lekana elinda makweli arabogera korwa senke yega bona tigo wanja kwao koleke twasabira siri ya Yesu Kristo oyoro motulito kwaya ya Uganda mbio Uganda Church Choir oye munyolile niti kwaya ingine imburango sirere siri ya Yesu tuiombe ilileta nyona lingana na umengetenga kama ni wa Katoliki fata akiingia tu hivi all the programs inamalisiki hapo. Kwa hivyo na sisi kama Waadventista tutatasi that. Mbio sana tuwe uvumilifu na umoja tumegerania si shidi elinde mbrate atatonyera ikiondokera basakutu wake. Lakini tukisigisa wimbo Mungu atatubariki. Uliyo runotanya wo chabono ababeke chako gotere kola siriuke. Yes. Makweli. Oh, makweli. Najua kuchangia.
Amen. Ana chinga kichinga mbalenga mwananchi tukumwalira ni umurandia ilinde alete lingana na Nyasaye. Pastor, karibu. Mbiya muno oyo mintu waka mugusu mulisia ndi omokonyi upasta borogongoro iga abana ba Nyasaye abakena banene bali mwekirega iga asiri tukuria rero aseng'encho yokomoenia omwana Paul olio otimogeta ase sanduki igali mamo mwabo abana ba mwabo chianko chiaye n'abahiri baye bali mwachire tigamba tebe nga pole aseng'encho y'omubasukano yoiga unde bwensi atarengetiare andate yariganetie asamang'ana yaiga taiti goteba ng'ambuya muna aseng'encho yekomiti yaiga yagendirie omoyego yoiga omwana oyoiga asencherere ndonge kontaete koiranĩrĩria ibagĩriga kĩroyo mũri ũrĩga iga n'obwanchani obonene bwagerirĩtwo ikaransire iga iga aseng'encho yogokoba oyo minto kagirĩte ng'ano nyeng'ukwana igo abange baito bari barĩ kũigwa eruga eriende igo bakwana basa bariga baga bakogenda so nonye n'umurandia ũrĩgaria murandi umintu kurunyamira nindete kumurangeria nonye gokora ari Nairobi kuigwara mang'ana yaiga agororoke erinde riato kwani na inde tokoro gusaba. Karibu murandi. Family na bonsi abasani abairi tegamba kwani mbuya muri mwensi nteongo shirikie kanisa na Farida na umongi na kerubo twabere nerenga kientambe otwarengerwai na igoro no twarenge mochari. Kwa hivyo tunashukuru asamarieta ne Pastor Joel Nyangoka, lakini mona abantu bali bagotegererege sana kisima bamayetenga Nyang'ate Junior saiti gaba sisenie saiti gaba le mikero yomo ubuya bwaye bogenda ko bamona inu chinga kichonzi tusabe murandi atoelingana tatumia byomane kyagera wanchire lire lya toereire ntule rogo tokoremia turwaiga kuri naye gokoremia na guikaransa guikokoirana kwa yasau munyamabera mange tokonya twensi una tuikaransira iga na senge incho yokwariania esafari yomoerio na intu gotogana tukonya kwegera kero turati mukenga kiturati muketore ono tochene utwabire bebia ito obamona intu ikomo igoyo erie na kero yo mukara arwa kogenda senka yae tigatogende twensi tukweburia kero turarare nga kiturarare murandie kerabote na ukwana arange ntwanchete kumurigereria kurinderi tukuria rero twanchire Yesu Kristo ekeye rieta ria urimokereri gugoro embwa yaye bisekane Yesu Kristo embwa yawe ya igorero rekane na kugosa twasabira seta Kristo yorumobori yetu. Amen. Thank you Pastor, na wacha nami nichukue wakati huu kwa ajili ya kuyasoma maandiko matakatifu. Nafikiri sisi wote wale ambao tumefika hapa kwa siku ya leo, kifo cha ndugu yetu Paul kilituhusunisha sisi wote. Lakini katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 na mstari wake wa 55 kuna jambo pale maandiko yanaongea. Nataka tusikie yaliyo mapenzi yake Mwenyezi Mungu. The First Corinthians chapter 15 verse 55.
Jego tebaiga. Biblia inasema ama kweli ngai ukubwa kwa ukole. Ewe kifo, ushindi wako uko wapi? Ama kweli ngai ubururu bwa ubure. Ewe kifo, uchungu wako uko wapi? Najua wapendwa, nataka kuambia ya kwamba mlango wa kifo, tukiwa sisi wote tuko hai na kabla Yesu ajarudi katika dunia hii mara ya pili, kifo inaendelea. Leo ni ndugu Paul, kesho ni mimi, kesho kutwa ni wewe, na maisha inaendelea hivyo. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya jambo moja. Dhambi iliingia katika dunia, na wakati dhambi iliingia dunia, sasa kaburi imefungua mdomo, na mlango wa kaburi haufunguki. Watoto wanakufa, the infant. Pia yule ambaye ni mkulima anakufa. Pia naye yule ambaye ni daktari ambaye pengine alifanya transplant ya moyo wa mwanadamu, huyu akawa hai, naye pia anakufa. Hiyo ni nini? Inamaanisha ya kwamba ni dhambi iliingia dunia ambayo inafanya hayo mambo yaendelee kuwa kwetu sisi kama watoto wa Mungu. Nataka kuambia ya kwamba watu wote wale ambao tuko hai, hakika kifo iko njiani. Kile ambacho kinatakiwa tufanye kama watoto wa Mungu ni kujichunguza mienendo yetu, ni kujiuliza ni nini tunafaa kufanya katika maisha yetu, tukiwa na nguvu, tukiwa na wakati huu. Ukiangalia yule kijana ambaye amelala pale kwa jeneza, ni kijana mdogo, kijana mwenye nguvu, kijana ambaye alikuwa tumaini kwa familia, alikuwa tumaini hata kwa taifa letu la Kenya, lakini Mungu amemruhusu apumzike. Mpendwa, ukiwa na uhai, mpendwa, ukiwa na nguvu, ombi langu kama mchungaji ni kwamba uyatende yaliyo mapenzi yake Mwenyezi Mungu, kwa sababu hujui ni kitu gani, ni jambo gani ambalo litatendeka kesho katika maisha yako. Ujiandae na ufanye yaliyo mapenzi yake. Kitu ambacho unatakiwa kufanya, ukisoma katika kitabu cha Mhubiri 12 sura yake ni ya kwanza. Nataka tusome hayo maandiko. Ndio maana ujue ya kwamba ukiwa na nafasi ya, ukiwa hai na ukiwa na nguvu, ujue ya kwamba huo ndio ujana wako, na uyafanye yaliyo mapenzi yake Mungu. Inyora omutongyo, umkumbuke muumba wako, ekerore omusai, wakati uko na nguvu, ekero amatuko amabe ataracha, wakati nyakati za hali ngumu asicha kufikia, na miaka eyo emebe, na miaka hiyo ambayo inakuja ni ya shida, itaraika ange ekero oratebe, kabla hucha kumbana na maisha ya shida na miaka ya shida ambayo utasema tindi no mogoko koba moyo asengaki buna eye. Thank you. Sina furaha kuishi katika nyakati kama hizi. Wapendwa, mahali ambapo tumefikia, nyakati ambazo tumefikia ni nyakati za hali ngumu. Ni miaka ambayo imekuwa ya machozi. Ni miaka ambayo imeleta mambo mengi. Ndio maana tunaambiwa ya kwamba ukamkumbuke muumba wako. Kwa sababu gani? Ujui ni nini inakufikia kesho. Kuna kuseheka, pia kuna mambo mengine, kuna ugonjwa. Leo hii
utachigamba useme ya kwamba mimi ni mzima, mimi niko hai, nafanya hivi na hivi, lakini hapo kesho upate ya kwamba afya yako imezorota. Ukiwa na afya, ukiwa na nguvu, umkumbuke Mungu wako. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu wakati huu ndio Mungu amekupatia fursa ya kuyatenda yale maamuzi ambayo yanafaa ukae ndani yake. Nataka kuambia ya kwamba wapendwa, katika maisha ambayo tunakaa nayo ni maisha mafupi sana, ambayo tuko na changamoto nyingi. Biblia ilisema ya kwamba tukumbuke Mungu tukiwa na nguvu na tukiwa na wakati huu. Changamoto nyingi zinatokea kwa sababu sisi kama binadamu tunazunguka siku baada ya nyingine kwa kutafuta riziki, kwa kuwa vizuri na kujitengeneza katika maisha. Nilipoangalia historia ya ndugu Paul, hakika niliona aliamka asubuhi akatoka na alikuwa anaenda kujaribu kutafuta riziki ya maisha. Kama wewe na mimi tuamkapo asubuhi na kutoka kuenda kufanya kazi, mpendwa, Biblia inasema ya kwamba hata ukiamka hivyo ukiwa na nguvu, ukamkumbuke Mungu wako. Tumefikia hali maisha imekuwa ngumu na shida zimekuwa nyingi na kifo inaendelea kuingia kila kujao. Nilisikia wengine wakisema ya kwamba hakika tukaombe Mungu akatende jambo. Nami pia sitakataa, tutaomba, lakini nakuombea kama mtumishi wa Bwana, Mungu akusaidie katika maisha yako, katika njia zako, wewe mwenyewe uchioji, na uombe Mungu ujue ya kwamba yale mambo ambayo ni najisi kwa Mwenyezi Mungu umeyaweka kando. Umetembea ukijua ya kwamba hata ukilala siku ya leo utalala na imani yake. Mungu atakuwa pamoja na wewe na utupumzika kama shujaa wa Mungu. Pia wapendwa, ujue ya kwamba ukiendelea kuishi siku hii, kesho ingine miaka inaendelea kusonga, uzee unaendelea kuingia. Jambo gani ambalo utamfanyia Mungu wako kabla miguu haijaanza kutetemeka, kabla our vision, macho yetu unashindwa kusoma, kabla mkono wako utashindwa kuandika? Unajua itafika wakati hayo yote yatakuwa kwa sababu ya uzee na mambo mengine. Mpendwa, kumbuka ukisoma, soma mapenzi yaliyo maandiko matakatifu ya Mungu. Ukiandika, andika barua ile ambayo inasomeka kwa watoto wa Mungu, kwa tabia zako, kwa kuonekana kwako, kwa mwenendo wako, ukiwa na nguvu ile Mungu amekupatia kabla uzee haujaingia. Pia jambo lingine, ukiwa na nguvu ya kuona, naomba wapendwa, huwe na unaona kile ambacho kinafaa cha kumtukuza Mungu. Usije ukawe na macho ya kuangalia mabaya tu peke yake, lakini pia ukumbuke ya kwamba Mungu amekupatia macho, wewe sio kipofu, uyaangalie yaliyo mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Uwaombee wengine, uwasaidie, na tuombee familia hii kwa utukufu wake Mwenyezi Mungu, ukijua ya kwamba ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Na hata ukiyafanya haya yote, kifika wakati utanyamaza pale kwa jeneza ukingojea kuteremshwa chini, ujue ya kwamba
nilipokuwa na wakati, nilipokuwa na nguvu, niliyatenda yale ambayo yalikuwa yanahitajika. Wapendwa, wakati mwingine kwa kipindi kama hiki kinakuanga kipindi kigumu. Kwa sababu gani? Mwenzetu amepumzika. Hebu na wewe ujifikirie, sisi sote hatutakaa tukiwa hivi milele. Itafika wakati ambapo na wewe utatoka. Kile ambacho kinahitajika ni kuchunguza katika maisha yetu ni kitu gani ambacho kinafaa kufanyika. There's a promise. Kuna ahadi ambayo imetolewa kwa Biblia ili inaonyesha ya kwamba hata tukifa tukiwa na imani, siku moja hawa wote ambao wamelala mafumbini kuna ufufuo. Ufufuo iko na watu watafufuka. Kitabu cha Danieli sura yake ya 12 na mstari wake ni wa 2. Biblia inasemaje? Nataka msomaji anisomee. Daniel 12 verse 2. Yego tebaiga inasema abange babo baraire asiriroba ime mbabuke. Biblia inasema ya kwamba wengi wale ambao walikuwa wamelala mafumbini kuna ufufuo. Abande mbanyora ubugima bwa kale na kale. Wengine wakifufuka, wengine watapokea ama watapata uzima wa milele. Na abande mbanyora ubusoku na uguchaywa wa kale na kale. Na wengine watapotea milele. Biblia inatuhakikishia saisi hata kukiwa na kifo kuna ufufuo. Lakini changamoto iko hapo ni kwamba, je, wewe utakuwa katika kundi gani? Kwa sababu Biblia imetuambia ya kwamba hakika tutakuwa na vikundi viwili. Wale watafufuka na watapokea uzima wa milele, na wale watafufuka tena wapotee milele. Mpendwa, naomba ya kwamba kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tusiwe tunafufuka tena tupotee, lakini Mungu wetu atupatie wakati, atupatie fursa tukiwa hai tuungame dhambi zetu, na tukiungama dhambi zetu sisi wote tupokee uzima wa milele. Kwa hivyo wapendwa, familia, hata tukilia, tukiendelea kuomboleza, tujue ya kwamba kuna ufufuo. Kuna ufufuo, na ufufuo utakuwa ufufuo wa milele. Yesu Kristo mwenyewe aliaga dunia tena akafufuka, ikawa mfano kwetu sisi kama watoto wa Mungu. Hakika ikiwa tutatenda yaliyo mapenzi yake, tutapokea ufufuo, na ufufuo huu tutaenda kupumzika milele pamoja na Mungu wetu. Wapendwa, nataka kusema ya kwamba ni vizuri tujichunguze tukiwa hai, tujue siku zile ambazo Mungu ametupea na tunaishi katika dunia hii. Wengine hapa, kuna mwingine alisema ya kwamba siku zetu ni fupi, na hakika changamoto ziko, lakini tukichua hayo yote tutajiandaa kwa ajili ya mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Hakika wewe pamoja na mimi, if we know that we are dying soon, na siku zetu ni fupi, basi kile ambacho tunafaa kufanya ni kujiandaa
kuweka imani yetu kwa Mwenyezi Mungu. Thank you, wake up. Kuweka imani yetu kwa Mwenyezi Mungu inamaanisha ya kwamba if you put your faith in God, hata ukikufa unajua ya kwamba kuna ufufuo. Kwa hivyo wapendwa, sisi wote tukaweke tumaini letu asomo nene Nyasaye ito tumanyete ng'aki amakweli ayabeire naro lakini imambie yemo ubuimburoro kero twanyorere ring'ana eri abana ba Nyasaye lirorio nigo turagendere gotera amatera ari mwara goterwa amaya amatera ari ekwaya yatera amatera ari twatera tokobugie bitureri nebirori tuganye togocha kwa Yesu Kristo ekiagera amakweli agochigosirimwa atabororo linde goika kare na kare. Bana wa Nyasaye igo turatebe ng'aki onye twegene ng'omonene Yesu ngochare egenteke ne turatebe we can say goodbye asense yeiga hoto wakere nse yeigo kwa eri na mang'ana aliarororo aliagosumbua mang'ana aliamabe atorubaiga chifu na atora mang'ana gaiga. Kuna mambo mengi alisema, yale mambo sitaki kuyarudia. Mimi ni mhubiri na kwa hakika mliyasikia hayo mambo yote. Tutaaga hayo mambo yote tuyakero kwa heri tumanyete ng'aki na abana ba Nyasaye Yesu ngochare oyo ratutinye amariga tagete bate abana ba Nyasaye tagete kurweke fungo asengencho ye family. Hebu na tusome the book of Matthew chapter 9 verse 2 na kitabu kiegoteba kitabu kia Matayo kianda kifungo kia ya kabere kiegoteba iga Biblia inasema na digereria bakamurentera omuntu orenge rigata. Yes. Oraire borere. Na Yesu ekero achia korora okwegena kwabo agatebia oria rigata remia enkoro umwano one ebibe byao byabeirwe. Thank you. Bana wa Nyasaye, hawa watu kile ambacho walifanya nuko boli omonto oyo orenge ligata omonto ole marete omonto orenge nebibe emechando yonsi ya ichire pakaigase Yesu. Nataka kuambia ya kwamba vile tuko hivi tuko na shida chungu nzima, tumelemaa, tuabeire magata, tuabeire meuko nguru nchiyo. Bana wa Nyasaye kero yomo itorensa nama etomo chando lyagwetera nebibe biriabogoirie awenerete kobogoriwa airwase Yesu ori obogoretie omwana oyo orwarete kiagera chande gitaseme tukamatambe akamoira akamanya Yesu nerora awenie na inche nabonta etote binge kene oyo oragokorera omochandogo oyo oragokorera shida yao Yesu Kristo nerebwe komonyene kebunge kiuchinse. Ukisoma Biblia inasema ya kwamba take heart. Kwa hivyo familia nawaambia ya kwamba enyewe inakuwa uchungu, but take heart. Mungu anachua, Mungu atakuwa pamoja na nyinyi, Mungu atawaongoza, Mungu hatawaacha, Mungu atawabariki, pia mtaongezeka, na kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu
Mungu atazidi kuwa pamoja na nyinyi. Kwa hivyo nasi kama kanisa tunawaombea, tuko pamoja na nyinyi, na kwa hakika kiwa kuna usaidizi wowote ule ambao mnataka kwa ajili ya kanisa, tuko karibu kuwa pamoja na nyinyi. Nataka kuomba ya kwamba Mungu wetu atusaidie. Mungu akusaidie. Kipata nafasi kama hii, tenda yaliyo mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Ningeomba kwa wakati huu familia wasimame mbele kwa ajili ya kuombea familia. Najua pia kuna wageni wale wengine ambao wachaongea. Administration wako, na pia wakati tulikuja kuomboleza Mturarwe Rungori, hayo yote yatafanyika. Lakini kwa wakati huu bana wa Minto nonye chinguru nchiyo abanare gusaba mutare ng'ora gucha busiugaiga elinderio tubabeka soko boko kwa Nyasaye ekina kimwe aturangeretie na basumba bo monene kurangeria barisi ba Minto na pastor buna barali bache gocha elinderi tokorere familia yiga masabo kende nkiyo turabakorere kenene gutatiga kubakorera masabo alibasaba ni family moro. Naomba msimame mkuje ili tufanye maombi kwa ajili yenu. Sae na manyepe ekikiagera aya igakore kasinga kiechiga omone Nyasaye takubatiga omone Nyasaye na bagate igo mbuya mono uyu Minto garonte familia yiganene nere umuchi umagembe mwezi kumuranje nchugocha turakorogosaba tumanye kunyakubaga kunetakeire barisi bana tinda barora egere sukagocha busia igo ekera barisi bakunyakuba onchokanana asengenchu yoko genda gusabira abaminta baiga pia mona barisi no baregaiga kanisa noera mona inwe nainde nabeba charity nainde nabagendrete gusanga mona inwa program yeiga pia mona konda ete kurangiria uyu Minto omulisi siocha. Where are you? Umulisio sukirake pastor sukagocha mulisio ja mwanda hivyo. Okay, kuranche nchugocha ntuta etego korogo saba naboigo pastor abanta baba Minto paganetia masabo mono ikiagera no understand it na abantu bao na inde sakoro wanja kwae omorisi oyo iga nabonta gitasabe naboigo na pastor na kore nteni to rorenga programu ekubwati nkireki. Tuamini na tuombe. Baba na Mungu wetu aishie mbinguni, tuachikabidhi mikononi mwako na wingi kwa sura kwa sawa na stahili. Umekuwa mwema kwetu tangu utotoni mpaka wakati huu. Uturehemu na utusamehe dhambi zetu. Nimekabidhi familia katika mikononi mwako, hasa wale wamefiwa. Uwasaidie na uwashike mkono, hasa mama na watoto wake. Mtoto Paula ukua wetu kupita kiwango hiki, lakini amekaa nasi, tumeona wema wake, muweke mahali pema peponi. Wale watasafiri kutoka sherehe hii kuelekea pande zote za nchi hii, wape neema ya barabara na wasaidie kwa vyovyote vile. Ndio ombi letu katika jina la Yesu Mwokozi wetu.
komenta nayo Nyasaye twiranira asuri gukwiranira ing'ambu ya muno jinsi chiga tokorete familia yeiga asama bokao Nyasaye musumari orasi bari goro mororo kubwa mono mungina na asabiro nyare komoremia mariga na mange keratigire tu abana barerire nabono yo murura sigati Nyasaye bwa mabera na bakweburia amaswali amange akina amanyire ng'emambie yemo no mo elichi bwa amaswali akweburi Nyasaye na asabiro baremie nubuya bwa bororekane chinga kichonsi kurbono gwikokwirana kwao sisi ni abairi n'abasani bonsi abaikaiga n'abasokire bachire bonsi remya keroyo tatu muyenkeye amakweli abeira aroro otubusabanga tatu mwanchwa oyatenenie asaya igabe nayo kwiranirie lietari aungambia mono Nyasaye umunyamabera amanga bamurabari abakorosie nyumba yo mumroyo utimukire na abarwo basisenie osesenine chinka cyabo Nyasaye umunyamabera amange kero yomo oyo irari bagasinga nchimiroberie tiganyoro goseseni wagokuru asore no morandia oyo toire ringana Nyasaye nere musesenie osenenine nkayaye kera rengonde nara asaiga tata bwemegando koragereri wakora asinka yabo we stand against it and pronounce the blessings of Jesus Christ tigeli talia uri bakwe nubuya bwa bororekane ono kabamo na into tolindo twagata sonsi na kugosa twasabire ngonsi na ikerane munorigetie nambo ya mone kyagera kwa igure na koiraneria asireta Yesu Kristo yorumobori yetu twasabire na kwegena Amen. Amen. Elder Jared. We salute this way, waketi ndio tufanye vitu viwili tumalize. Ketini. Introduction watakucha baadaye. Achiga kichiga taita korora umugambi bw'ikinyole kiga. Umugambi bw'ikinyole konyoro mugambi naro. Okay. Mugambi nchubwango wali konya mo council ndoro ose mwempinde bwensi ose area representative nde bwensi achiche basi taikabire. Nimeshukuru mimi ase umuyiguyo bw'umwana oyo abeire umuya ikigera omonene karo na bekonyarikana gutagendare inensemo ya bagambi mugambi ondi bwensi uyo orororo anya nanyora lichibugurwa sabagambi nga bagenda sibatakire igo tibali koba naintu no mugambi tukonyoruro muroji na wanji konya tindia igonde sabani asumano ya gusira no naringi nanje onare ngomogeni na kitegocha nero ika ngombe yayo mugambi yo ochako ikamogosa onyire chiro igorende tiatoleme nga murobirio mbuya mono litangani asabanka mwachagete nabo igo igorende kuri mwaga chagitega na bari bachagete rogoro kubwaterana gukabokuya mwato ikirio mubiraiga nande bono rende rero ngugachware ase twensi aria tuganyete ase tugikogachu igo mbuya mono aso okoro kubuna nanje muno mugambi bwekenyoro nabo nkuba iranire ngambuya mono kubwaterana no kwengenjo na kurukale bantu mbakanganire na watu waliko enda amekabire hiyo igorende naburia onde narororo asobugambi auraterine
akwane ngana limoigo basi onyoete iyo undi bwensi ulia omugambi gakonya goja abana inji bali obwate chikawa ekawu ebogete ekawu noe ko pimukira rituko ria aramisi ria society igo moigwere naende mobori onye momaini ana bukato ngo pimwere bori nganari basi igo rende inateba nga ulia umuyemusi atuma gusi gabana waombolezaji wote mliojumuika hapa, familia, tumsifu Yesu Kristo. Ntagete na nche koira libageli okwana mangana abere on behalf y'abagambi bantoma erinde na nche ndete ujumbe yane ya wachese family yega litangani kabisa nche nkoro kwa Rogers Songeri iga ninka ne family yetu abeire so close na barabugo nimbwate family members bara iga bara basani naende who have become my mentors igo na kikiagera nacha iga on my own behalf na on behalf yomu governor Oitokisi County omuske Simbarati ekerona ali gochicha na mote bintu bwata matanganka nere kagonte binga yaya indwere ujumbe yane uchise family igo pole sana from the governor himself and the entire county ya Kisii. Pole sana family to lose omwana moke of this age to me nkoranga ne ekeranyi kerosan because keratokoligeli life expectancy yomonto bonigere at 70 but kerokonyoranga omwana moko usirire ole miaka 29 ikine kiranye kenene sana gochese familia ye igo pole sana omugavana nanto mago chaiga onga erongolia 5000 data nkonye Rwanda gaiga ekerana arule ujumbe yae no women rep Okisi County okorokwa mama Donya Doris Saburi nere nanga keresimi mambia kangere na bari gocha goikaga lakini yanyarekana ngare koyense igo nere nantumira erongolia ya 5000 ntagete korua ujumbe yomu governor anga after na rulirende rambi gochese family omu governor na service and I think eyitole metinyi sita gesa irobogambi amagendero nagenderete konya kogenda ngora lituko lya igoro moisonde chi form jeji basari nchiaru etwe chiti chigo chikokonya abana bale secondary lakini ututagete go target abantu bali bara bataka batari kwinyara ikina kiekerenge kenene tutagete koa to make sure unanche nde angeno burayi buria tekogeraga ninka nintagete komanyanga abantu mbarenga ba apply to se basari area nanje nyora marieta yo nanje nyasugume abana ba mindo banyare goskoraki banyare gosoma because amasomo naro aragere tomesi ense yaito ebebuya na gosirie ndamwamu ase region yaito kusema nombo bengo kwana kabere omo MCA oitoga nimanyete nga chibesa chi county njirasoka lakini ntutagete komoboria undi bwensi olegaiga kero kendo uranyare komoikeli ujumbe buna region yaito ya Bogetauri burabu
twanyorire chingaki chinyinge sana tugutigara maega asama genderero lazima achiko kobaga kuboria abaga beke nyoro gaiga tonyora mache tonyore chipara tonyore na kire gento kibwenerete kirigo kuruguru ase county eri na inche asenge nchonde ngaga ninga nimbe ginko rigerelinga ngazi kyomo MC yago kora gochaga ga seito erigera abantu baito ekoramba agete chikura banyale bago faidika. Finally, omo women rep oyo kuruku Doris Donya Aburi ngoletare a charity mission igaiga ntagetache gari Uganda erinda bangina aba mama abali gaiga bonspi na barabu banyale konyora chibesa chebyombe na barabu banyale kwegendereri ase biashara na gosomia abana na gokora mangana ndons ale arachikoleta magendero asense yaito igo ayona robantuma na nche na ikiri ujumbe na ende ntagete gukura kingotebanga pole sana as a family and may God bless you and protect you. Thank you so much. Esa ulichinza chelile njengo kubeni magembe esokoro ya maremu eliete ilipeni magembe tawasi na beni manyange itukeli maro ni akanangelia kumbe nando range ilipeni na nchi nabona ikerete mbuli yinga yesa eliete eli ege ntogeta watu isabune kemo njengo kubeni magembe omwalimu noli yako kubeni magembe ke aliye yona amalieta aye tawasea bono ndai tukukwana ya omwesimiwa naro ntoma antomeire message asesimiana ontomere siringero mbili igakoro kwa wirikini michira nyangu eso omojo koro uyo e family friend to this family igako ntevinga obiri ajete no bochuti bwae igabete namba ibere nabwate biega ebyagaso igo munyako munyiro omojo koro mumanyete muna to inyoire iga ontebia eriwe mombe kesani eriwe monya machumaro gorali yombi yabona. Thank you. Ono abana sabu mongino likero bonchwa kuja hapo mala tere kero gocha mama kuja na bana bali bae nchwa hapo oyoro motolia na ngo sabatogoroke na mondo yetu cha kere mesiye inchwa imokwani iko mwalimu bemona sana. Thank you people. Sisi ni sana mkwani wote na mswati mento pole sana gasinjo yenga na manega mapole pole sana bemona walisia watevinga mbemono tena saba konye na makweli ya saino na bemona sana bemona pasta kutoka Makongeni Nairobi bemona. Thank you bemona wano na achiraiga abantu tutolende igante family yoka inchwa baiga barali wacho mwalimu narwa thank you mwalimu kucha hivyo na ino baroka kuru wabu gogo chaiga mocho nima kumotevi na baba kirubo makweli na maganga kuna kanywa mokwamo ukaganya Omwamba ichora tusimame hapa tutunaiga na aroni mwalimu ono mukoro na koro lirali mbiyemo sana tokoroke ga bari turi kumagalia tokoroke ga tokonye chinsa simama wote sasa tutunene tuensi wona bari bago chaiga tutunene tuensi kurualia simama juu kuruke kutwali mwino tutunene igoro tokoroke igoro na mwila bangira nkuri bali injire yoko goroka igoro mbiyemo na kimwakora igose kuruali ko nga monto toyo na nke gutwali abagaka bali nga kumwikaransa buyako incho roja incho gawoja incho mugocha iganga kora toliga Paulo mokwa omosani bwaroni 1000 shillings yamono Paulo mokwa your friend has given us 1000 goroko ko wabu mu chugocha igaba tevinga pole sana omaeta makweli muna wikaransa wakirega na makweli na bago tokoreti ilizo manaya koerabe na bago chawikaransa bakire igo bago kira muna wakirega makweli nega kone lero ninche mamilaye. Thank you wakwani go mbiyamano se bali bahorokire mbiyamano sana mukwani nugo nimba eteri baganga chinge kechino ko mutenga mushwati mento notora mbiyamano sana wewe tunaweza kuja wewe mchua ndosali ya mshina ndosali mbiyamano sana mwalimu wangu
Biamono ini mokwani wen biamono sana. Biamono ifamili ngo korere introduction ya bande kwenye mama ya tiaro ni bande kwenye mama ya timu na kirbo. Wano kuba mama ni bale. Biamono sana. Biamono thank you. Ligadi na sai no bwate to bwati ichwe matebu na thank you. Na rabande bobo anganya ndali busa ya. Yes. Biamono sana. Biamono meselele. Thank you kwenye sawa sini. Biamono na basini kigima. Biamono sana. Mchekeli hali. Biamono sana kwenye sawa sini. Biamono sana. Na kwa ile mungi na baba biamono sana. Biamono thank you. Biamono sana. Ikanganeti aroni ukiwa hivyo wagendera gutunira wochane family ile yonse aroni yo mura ari mutune na maega iga muna tugukora iga ilinde makora interaction. Biamono thank you. Biamono sana mwaka stigna na koro ile biamono tuganya saba sini asimoko genda ya saba sini kigima ngo igabalende. Biamono sana ya saba lende. Biamono sana thank you. Biamono bali bagenda tugocha ino yoko bwate shilingi ne yoko sisini mono hata ukiwa na Tanzania anye kuoruchi ngana tugo shini ya senkeyiga na boko yereta. Biamono sana. Biamono thank you. Biamono sana. Biamono saba sini Biamono sana. Moteri na lenga tumedisi mwa togo tera gatera. Wono lende taimagana. Biamono sana. Biamono abamuna bali bayita senge chiyokulima na bali bakoma bali. Biamono mukwani mutobi nga baba muswati mutobano lina basansa bonsi makali kucha kabarora onye mutachiriga abo gwacha lakini abo kwa kogenda takuru chiri kini wono okorolire kaya saba sini mwensi. Biamono sana. Biamono kigimaye. Biamono kigima kaya saba sini. Biamono aroni simama wale familia bisengio ichwa the family wa bisenge ichwa mwensi wono tunena. Biamono sana. Biamono lemereja somo nene. Biamono family lemereja family yonsi ikiwa wajukuu wote simama hapa. Ni introduction ni wakati wa kufanya introduction ili tuwachue nyote. Tunena ni afadhali ungefanyia familia, lakini kama ndugu zako wote wamekuja, kuja tu. Atasema hao ni brothers wajukuu na hivyo tufuata hiyo protocol. Biamono sana. Biamono ilikuwa kwa ni kama natukule hichi hali. Biamono maviri na koroli ile mwivu wa nembe. Biamono sana mwivu. Biamono sana. Biamono mwenye kuamboka na koroli biamono baba. Usini. Biamono. Ini kanasa mwana mwivu. Basi kila tusabe eliagane family etumanyi mbarabiaba. Tusabe. Tuiribelengera somo saba. Nyasawe itumbi biamono. Wakunira abana baho ikibarurege kikirashire nkiyiga ogwancha kwaho kore kasiri kaligelye so oyurumatoria ono family abachukuru mwechokalia balimo kuyemese kanga mwairire ilinde aruni ufanye hiyo kazi. Biamono soko ngali bagere nanje bamanyi abantu be family yaitu. Family ngolenga limo kwebanga iga waje koro waje goja mutu imanya te wata iga muko wata bonge na gerubo goko bana bawe iga na ingie nkobwati miombwati igo in that order. Sorry. Chango chiane imanya tembali bange abakego bale oni no mwale gote na umaga linda abantu ba manyana ino ase ngenjo yoko manyana. Ni mzuri tujuane na tuambie watu ya familia yetu ndio hawa
ndio mkikutana kwa njia mnajua watu ni ya familia yetu hapa. Kwa hivyo mimi naanza na Mwaka Nyang'au. Hiyo Mwaka Nyang'au wale. Mzee Nyang'au. Monginas kanga yale. Nyang'au. Mwaka Nyang'au kwa na tebeli tali yao. Asa malita ngoro ku Joseph Nyang'au Magembe. Chende sokoro ya bana ba. Ande ikapinda mutato mwaba. Yama. Nyang'au ne ango yane no yo mwaba tata. Moranga Ben mwalimu. Njene sokolenke nkolo kuberen moranga. Mongino nara ku kweste mwamwe yo. Tali tu amwe wanero taracha. Ngayara monginaska. Monginaska no mongina Baran. Okay, kuba konya goja. Ngotuma mumuro minto monene nero mwana ya sirete. Na bana baye ngora batiga maiga. Ngeansere njengo mubwat. Nganse njenaro ningorokwa no yobsenginde. Injo mumuro kabero wo mujyo bisengi. Na njengo bwatia keruo na bwa wanene na ndugu ya Manyange. Mimi nafuata hao. Mimi watu yangu ndio hawa. Njiko jo mongino kwa. Suka watu yangu wakuje hivi. Hawa ndio familia yangu na waseme majina tu. Wasani wapa urwele bya mwenzi. Jamalita Florence Kimma Aaron. Bia mona soja watu hapo. Waire. Sama leta ngoro ku Nyoni Morris. Njomo muroka kabere. Bwana asifiwe. Majina ni Florence, bibi ya Morris. Poleni sana. Majina ni Mora Haron. Mimi ndo mdogo kwa Haron. Kwa Biril. Okay. Nehemia. Ninaamua karanza. Thank you said. Nehemia, familia yako songa hapo mbele. Abairi, abasani, nechi jirani. Toko bakira ngambia mwana mwachira to apole. Ndo muro gatatu asoma joyo bisengi. Ngoro kunemia bachako. Onero murugione nero tige kwane. Abantu abo monene na abakwanira imbia mono. Twakire imbia mono asugocha gotwapole. Nande monya gutwenyora asama sabo. Asama leta nkoro kujudike mto. Nincho murugio Nehemia kubwati Florence. Yawa Marieta yana litara enda bwangu. Na wasalimu nyote ya mjambo. Naitwa Morgan. Nehemia Ochako is my dad. Okay. Numukaranze. Alison. Abageni baba urumwesi mbiya more. Jasa marita ngoro kwa Alison ane mchieka. Njeno mumuro kane asa mwaka bisengi. Kwani oyagoro kwa Amiri Nyasaka nero muro no mone. Wande mbayo. Sami. Nanje ngoro kwa Samuel Moyegi njeno muro gatano. Ne familia nere yega tigabakwane. Wapenzi wote wa Bwana na wasalimu wa mjambo. Tunashukuru mwatusirire one way or the other sama sabo njerendeonsi. Mungu asidi kuwabariki na msidi kutuombea. Dekra Moyegi. Naitwa Derek Oseko Mwegi. Ndio first born. Kwa majina ni Maureen Kwambuka, msichana wa Mwegi.
My name is Esther Moeki. Yo kubwatia. Abantu bomonenko bakwane simbara bayembi amore. Nche igongo tebanga Paulo n'umwana one nyare ko bogotonyora. Lakini no nyo tonyore nyasa indi gotu amwanjite lakini nyasaye amwanjite mono. Bono ngoteba iga. Kemunyara ko bamugotusabira ne asenke inde tonyara ko batugotwara oboremo. Inchengo kwa Samarieta matoganda momrosi osita. Bono ase abamuraba bakwanire mwezi komito narore ngoro kuruku kesale taiyo lakini abana bayembara kwanango. Good afternoon. Samarieta ngoro kujare dondiba. Injo momuromo no leti kesare bisengi. Ono yo mindokoro kumuka bisengi. Nara kubateiga puro no mwana ingomya. He was a happy man, energetic man, and a positive man. He's a friend and a brother to me. Sir. Yon. Aki abairi na basani abakwani ni boya muri mwensi. Njasa Marieta ngoro kujoni onyoni. Nje namba 8. Na tuabaka irimbo ya mwana soko ja ngora. Bwana asifiwe. Naitwa Jennifer Mweni. Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Huyu ni bwana yangu. Watoto hatuko na wao wako shule. Tumeshukuru sana kwa kukuja kutufariji. Muendelee kutuombea. Marafiki wa familia ya mzee Pisengi, marafiki wetu sisi wote, abagaka bomo chioyo, abagaka bekenyoreke, abangina na bichana byekenyoreke na abakwa ni byamwe mwensi. Marieta nje ngoro ku Isaya magende ninjo moke asumu chibo mogaka. Nale goteba we feel appreciated. Tuigule buya your support. Kila hiyo ndio mwatokolere financial prayers, na sisi tunasema muendelee kutuombea. Vile wengine wamesema hapa, tuendelee kuombewa na sisi tuendelee kuambia Mungu ile kila kitu kitendeka kuna sababu. Kwa hivyo we feel appreciated. Thank you. Na huyu wako hapa sorry. My wife wacha anajua kuongea, wacha aseme. Amjambo nyote. Kwa majina naitwa Jamila Shogosho, mke wa Isaya. Nashukuru kwa kuja kuomboleza nasi. Karibuni na mzidi kutuombea. Ntarajaga se familia ya ndugu yane. Nara chiana tindara usenjia tinna. Basike ba mwawatata. Mongina yawate, mongina penina, mogo tenena lene mo manya kanena na inu no mo pante be familia ya magembe mwere. Naro mongina yawate ngaya. Biyamo na so gutonyora. Panya tuaichanire ngantu muga tumanya. Biyamo na sonsi. Indi gotanga pore gotokumeti twensi. Goto igwete borurande tusalirete. Asa Marieta ngoro kwari ciobonye no yo mwa bisenginde. Na bwatande ndakwane onde tigakwane. Biyamo na sonsi. Mwakire gotoa pore. Jene yo mwa bisengi. Nyabate ngoro kwa. Yenguru bisengi nyuma. Biyamo na sechinga kiechi bamindu mwensi mwacha asomo yiga bwomo chokoro na bakwani bwairire buya mwana baraye nandi muira na chinga jeno buya abana banerema tata Nyasaye nwale tachiete sabarie keraya ale gokorekana njempe ni na magembe komuke pia sebons biyamo.
abaminto nabakwaniri mbuya muri ekegwande eketoko nagutirikera rituko gakikera omuntu gakogendete enyumba yaye gakiabeka amarunse gaki basabera omuki oyo gaki obisenge ominto gaki twakire twarosire munande igagondwarete mwanchone igara iremia gaki yesore igoro sabera omuki oyo muno omwana orio ogesukateba enkobangoriera omote nande yairana abachukuru bane remichi nkoro mwakinire nabo muroche muna tukuna gukuro omochi yesera takoyeria ebandera nende totsesenigue ochinara siretine kona kwana amalto Biamono chiandi chiane tutuvewe tirakini rende dichinga kichia mioko egorande baba tumake gokora ndenge family ermotu aiga na baraba barwe kwere barwe rambe barwa omanyi before ndaraba ali kondo ndagete kore koteba abairi bari baito bare ga batanya ali baga mwensi pia semoli kasi ni jana jire ga gira tenen semoli kasi ni jana koru chinsa ma jones tenena semoli moden na semoli ga kore ga biamono kasi ni jana ngone vire go se orar na tu mire ndarai family ngo aba igari kondo igongo igaranzani korumoina yone vire osoyo bwebwa chikasi ni chomongi na kerubo chiro chikasi ni chomongi na kerubo tenena na inu asemole abonda akagere na wange muri bak awange bali mwalimu biamono asante sana agirenda senge ye chinsa echingaki tigamba mbe abana babane dikondo elinde abaro bakwani njengora akera abantu baminto mbuya sana mwatokonyete mwete yale ngo bokongu sana mwatokonyete sana mwatusira kuru Nairobi bakatogaikia omwana ominto ngo bakera mbuya mono kumukoirana muirane na Nyasaye ande mutosabirana ono nje nkoro ku Daniel onyoni Omwamba tigange ndugu yane egendereri abantu baminto boirire nainde njoyo ngokwana igongoro ku pension njoyo ngokwana ngoro ku pension magembe Omwamba esomo gaka Manyange bisengi yabwata abana 6 oyo kwana nero manene aruona mubwatie arafu prosio mbwatie Maria oria koro kufarida mora oyo nyagosira nero mokogoti akoro ku Paulo Omwamba abantu baminto kobairana ringambu ya mono asoko bana intwe tutwe kantwale konyara abairi abasani Nyasaye abaroje kimwato koreire ntokweva eria kabere chiango jeito pia mono soko toro kienjera mwabeira na intwe senga kie yonsi intutwe konye mutare ko bororo gose motoro ki ngagere tenga nabo yare ko begas kero kende to kenga
mwana ominto tari goikaga iga egere akorerwe enyangi eyega buna akoreirwe buna nabatebia nabatebia abana baminto bonsi asa abunto bwata abachokoro oyo ndani momuro maneno minto mwana oye naro monene igare gokora amatemu taiyo gana into igakoruku diuko alafu oyo igakoruku Alice ero kobwati diuko alafu Jacob ero mwana obomoke dadi korwororo inje bono oyo gokwana omorugi one nabwata omwana omoke nyomba are gare nere momuro ono monene noyo gakoruku Jacob Omwamba alafu obwatiwa nomonyaroko oyo iga okoruku Alice Kerubo morogete mama alafu toche ese Rosi nabwate omwana oyo monene okoruku Esther Kwamboka oyarogete magokoro nere ne skuru akare ntware konyara gocha nere Sauli aenderete amatemu alafu nabwate kichana giaye gikoruku Jacob Omwamba oyarogete tata oyo igo gatatu gakoruku Maria kuna nabateberirie nere nabwate abana babere oyo gakoruku Jacob nere torogete tata neyoruku Esther mora bono nero otigere nero mokogoti tobono kocha dadi gokorera ende tigang'irorere goteba ng'a mbuya mono esoko bana intwe naya mwatokoreire tiga Nyasaye abairaneri mbuya mono motosabere egere tutware chinguru then toirane komenya obogima normal life kuna twarenge with your prayers I know abatuko manage pole nogo changanyikiwa keigo kokwande ne bali na introduce dan tini introduce tio morugio kakoro kukiladi singa yaji kuchi kiladi sinwara onero morugio pole tiga esengenyo yayi tiga kuwa ne mwigwiri ogiri yayi Na wasalimu katika jina la Yesu. Mchambo, kwa majina ni Gladys, vile mmesikia. Mimi ndio kijana mkubwa wa Manyange. Asante kwa kuja kutupea pole. Nende na abasani mbale baru na kuru bachekere guru biende yakwane na bagotena na bakore iga egere toende kebindi kende aya pia mono onyale kwana omongina gatebire ng'a tabwati nguru arakwane kwa niaba yake kwa niaba yake kagerete bono tigangira ni uche somo gaka egere mbuya mono ase introduction twakorire ye family mwabere moko bamanyakero moko banyorangera mwamanya bana abantu be family ye ono rende nanje tigangira libageri seng'encho ndoche narire liliansira kababe litang'ani abantu baminto bekenyero gaitu gaiganka koberana ne mbuya mono sana soko banaintu chinga gieji kyonsi korumuna twanyonete bokong'u mpaka boniga komite yarenge ngayare korosia omoroberi bwa omwana oyo igo omwana ono momorone ngoberana rire mbuya mono ekiagera ase eng'encho ya emibango yaino nero yagerire twaikire iga bantu ba Nairobi. I want to thank you so much. Pia mono ase ogocha na asante sana kwa yale yote mmetufanyia. Hatuwezi sahau vile Beni amesema hapo. Tumekuwa na hii shida, lakini sisi hatuna uwezo ya kuongea kitu yoyote. Mungu ndiye anajua. Watu wa kutoka
Nafikiri wacha niseme kwa ujumla, wale watu wote wamesaidia sisi kutoka Nairobi, kutoka Mombasa, kutoka Nakuru, kutoka Mombasa. Nyinyi wote tunashukuru sana kwa hiyo msaada mmepea City na kuwa na sisi. Wale watu tumekuja nao kutoka Nairobi, asante sana kwa company sisi mpaka tumefika hapa nyumbani. Wale vijana wanatengeneza nyumba ya mtoto yangu Paul. Na wale na nambu ya mono asega asingi ya mwatokoleire ando so uwanja kwenu. Ayando nsi tiganya tigire Nyasaye nero ratorae ande ntewe nambu ya mono karamoko genda mugenda mana Nyasaye abagotigara na barabo mugendere kunya kubasabira kiagera bokongo wega na ubwato bokendwa banene korende gakia karamoko imoka abali mogotigara tokunya kobera na barabo kobera na nambu ya mono Nyasaye tigabarae abalende ande karotoro merane tuaro wamo ubwanjani kiagera karotore moyo Nyasaye toeto obogima Nyasaye toete pakenga kigete kero monte na bwate nga kiaye ande kerenga kia kero monte yaikire au monte akogenda iko pia mono sana kabana intu ngakie Jones tu abere tu kurua tu anyole toko ndawa era nambi yamono kero moko genda mogende nai mogenda Nyasaye ande moike buya basi nakori bingorengera basi yamono wikirawo tiganda ngeli omulisia atukolera omugutano biamono asonsia yakorekanire kubemambia Nyasaye twancheire utenenirire bono naide nkogenda tolo muyebonde alia moino asengencho yobotirimbukia omwana Paulo atimoke gweikalitikulirio mwelio yesara akigetureri elinde baboke tutenene twensi asengencho gusaba. Tusimame sisi wote kwa ajili ya maombi elinde tukoye omwega w'omwana Paulo kusabande oyore tata na intu tukaba abana bawo twakira asole muna toleiga twatenenera asobosi bwawo monene tubukwirane munambi yamono asonsi wakolire korwa litukuliria omwana Paulo atimogete korwa asobweko bwensi wakolira maya wochase family y'omwaka bisenge wethera asomo chikuruyo koruri tukuliria atimogete omonene emerobulye gachaka na inde bwikira lero yaikiranire bono nkwira nara asarwete tatu tigire omwiboli oyemagega otigire abaisemo magega otigire abamu abo otigire ni amate nawe ina abasani abaika bono tata kuira na tora shinka tolindo omonene tata nainde ogosorora muna twasororire igakurwa muchakano tata nainde kenyingi kende tikeigweka asenka y'omugaka bisengi wanje kwati okoreke onekere turagende gali kumutimbokia kuira nasa mafumbi asarwete wanje kwao kobo omonene wana tuitigira asore muna turega twensi otorende otoruseria amatemu ao ya kirengencho atuwasaba twegenete wethera asirete lia Yesu Kristo motori yetu amen biama